anything, any doubts from the previous lecture? So let's start with this one, introduction to radio wave propagation, free space propagation model. Number 5, registration number. Okay. So now when it comes to radio wave propagation, you know the radio wave spectrum, right? Where the radio band is located in the electromagnetic spectrum. I did it in the first few lectures. Now here we are focusing on how the radio waves are propagated in free space. Okay, how the radio waves are propagated. In previous last few lectures, we were talking about the cellular network, right? The planning, the network planning, frequency reuse, and other strategies to increase the capacity, then effect of interference on different cells, right? So we were talking about those things, and now we are slightly moving towards a different topic, that is radio wave propagation. Now, in cellular communication as well, you know that the antennas propagate the radio waves through free space, right? So we definitely need to understand what kinds of issues are there, right? And how do we model different radio channels mathematically, right? And all these specific details, right? So radio waves, these are the advantages, a few advantages of using radio waves for communication purposes, right? Now, these radio waves are easy to generate. That's one thing. And then they can travel longer distances, right? So that is also an advantage. Then they can penetrate through buildings. They are both used in indoor and outdoor communication. Omnidirectional. Omnidirectional means the radio waves are capable of traveling at all, in all the directions. Okay, they can be narrowly, and this is important, they can be narrowly focused at higher frequencies, like for example in parabolic antennas. Now the radio waves are focused properly at higher frequencies, right? And this is how, like the propagation properties of radio waves, they depend on the frequency, right? Frequency of the wave. Now, lower frequency radio waves, they can pass through the obstacles well. Now, if the frequencies are low, they can pass through the obstacles, but their power degrades fast, right? Now, they low power radio frequencies are not much suitable for longer distance transmission, right? Why? Because even though they are capable of passing through the obstacles, that's a good thing. They can pass through the obstacles, but their power degrades significantly, right? Power degrades significantly with the distance of propagation. Now, that's a downside. That's a downside, right? In low frequency radio wave propagation, right? Now, then at high frequencies, they tend to travel in straight lines. Now, they can be propagated to a much longer distances, and they also tend to travel in straight lines. But the downside is they bounce off from the obstacles. So that's not a good thing. Now, if the radio waves propagate through free space like this, if there is a transmitter like this and a receiver, and let's say there is some tree or something over here. So this radio wave propagates, a high frequency wave propagates, and it's intended to be received at the receiver, but it will get reflected back. So the direction is changed. That's not a good thing in case of high frequency radio communication, right? But anyhow, high frequency radio waves are used to propagate the waves through much larger distances, right? Now,
no matter whether it is high or low frequencies, radio waves subject to interference from other radio wave sources. They subject to interference. So this is the reason, this is the interference, the effect of interference, and this is why we had to, um, you know, in cellular communication, this is the reason why we needed to do the frequency reuse, right? Or frequency reuse concept, and also reusing the frequencies at higher distances. That's the reason why, right? Because of the interference. One of the reasons why we did use frequency reuse is because of the limited radio frequency spectrum, and the other one is to reduce interference. So always radio waves are subjected to interference. That's a very adverse effect when we do radio wave propagation. So in radio wave propagation, we need to always keep in mind about all these things, right? And we need to identify which types of effects are, which types of things affect the radio wave propagation in free space, right? So radio wave propagation is always in free space, so we need to understand all these things, definitely, right? Then there are three types of radio wave propagation, or we call them as modes of radio wave propagation. Modes, radio wave propagation modes, right? I'll add it to this slides. Did I share the slides with you? Slides ටික ඔක්කොම මම දුන්නද ඔයගලන්ට? No, madam. මට අමතක වෙන්නේ නැති. හරි. මම දැන් අද එවන්නම්. ස්ලයිඩ්ස් ටික එවන්නම්. ඔයගොල්ලෝ මේ ඊළඟ දවසේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක තියමු. හරිද? මේ So next week, I think probably next Saturday Saturday or again Thursday night. I don't know. I'm not too sure. But if it's possible, then I'll take the lecture on Thursday night. So prepare for your presentations. Okay. Okay. So these are called radio wave propagation modes, right? Modes of radio wave propagation. That means there are three modes of radio wave propagation. First one is called the line of sight propagation. Line of sight propagation. Then ground wave propagation. Then sky wave propagation. And the last one is space wave propagation. Okay. Now these are the three or four modes of radio wave propagation: line of sight, ground wave, sky wave, and space wave. Right. So line of sight means like this. This is the line of sight propagation. Right. That means the transmitter and the receiver both are located line of sight with each other. Line of sight means they can see each other. Right. The propagation path is a straight line between the transmitter and the receiver. Receiver එකයි transmitter එකයි අතර straight line එකක තමයි propagation path එක තියෙන්නේ. And both the transmitter and the receiver, they can see each other in line of sight propagation, right? Then we have sky wave and ground wave propagation, right? Sky wave propagation means this. Now, in the Earth's atmosphere is divided into several layers, right? The lowest layer is the troposphere, right? Then we have stratosphere, then mesosphere, then exosphere. Likewise, the Earth's atmosphere is divided into several layers. Now, there is this one layer called the ionospheric layer in the Earth's atmosphere. It is above the troposphere and stratosphere. Okay, ionospheric layer. It also contains some several sub layers called F layer, F1 layer, F2 layer. So you don't have to go much detail in that, but the ionospheric layer has a specific property. Okay, that means the ionospheric layer
it contains ions or charged particles, right? Charged particles. Why does it contain charged particles? So for whatever the reason, now it can absorb the solar energy from the sun, and the molecules or the atoms or the particles present in ionospheric layer, they emit electrons, and they absorb the energy from the sun with the photoelectric effect. You know the photoelectric effect, right? Photoelectric effect means, so when a certain amount of light with a certain intensity, or we call them photons යම් කිසි surface එකකට වැටුනහම metal surface එකකට, when photons fall on a metal surface, the loose electrons, the electrons in the last energy level, right? The loose electrons, they get ejected from the atoms. The electrons get ejected from the atoms, right? These are photons. Photons are the light particles, so we call them as energy packets, right? So when the photons strike on the surfaces of the metals or materials, the electrons get ejected. This is called the photoelectric effect. Now here in the ionospheric layer, photoelectric effect takes place, right? So they absorb the atoms, the molecules, the particles present in the ionospheric layer. They absorb the solar energy, the energy from the sun, the light energy from the sun, and they eject electrons. So, for that reason, the particles in the ionospheric layer are charged particles. Okay, so they have a charge. Now, what happens is the radio waves, when we transmit uh, radio waves, now in line of sight propagation, there is a certain issue in line of sight propagation. What is that issue? So, for the transmitter and the receiver to be line of sight with each other, um, this Earth's curvature should not affect the line of sight propagation, right? Now, we call this as the propagation um, within the horizon. Now, we cannot propagate our waves beyond the horizon. Horizon එකෙන් එහාට අපිට waves propagate කරන්න බෑ in line of sight propagation. So the propagation distance is less because of the Earth's curvature, right? Earth's curvature kanisa propagation distance එක අඩු in line of sight propagation. And also due to some obstacles present in between the transmitter and the receiver, the line of sight propagation distance is less, right? So, but definitely we need to propagate radio waves to much higher distances, right? So for that reason, we can use either ground wave or the sky wave propagation. Line of sight වලට වැඩිය distances වලට propagate කරන්න ඕන නම් අපි ground wave, sky wave and space wave propagations තුන පාවිච්චි කරනවා, right? So I was talking about the sky wave propagation here with the ionospheric layer. What the transmitter does is it emits a radio wave to the atmospheric layers of the earth. So it penetrates to the troposphere and stratosphere. Stratosphere එක සහ troposphere එක හරහා ගිහිල්ලා ionosphere එකෙන් ආපහු reflect back වෙලා එනවා. Right? It reflects back from the ionosphere because the ionosphere has charged particles and it is capable of reflecting all the radio waves that is propagating through the ionosphere. Okay, so radio waves with a certain strength, right, certain frequencies in a certain frequency range, they will get reflected from the ionosphere and reflected back to a transmitter over here. Now you can see that the transmitter and the receiver, the distance is much larger, even though there is a horizon, or due to the Earth's curvature, it does not really affect for ionospheric propagation, right? So that is called the sky wave. Ground wave propagation means, again, to propagate the radio waves more than the line of sight propagation, we can transmit the radio waves towards the Earth's surface.
මෙන්න මේ පෘථිවි මතු පිටට transmit කරාම these waves get reflected back from the earth's surface, right? They can get reflected back from the earth's surface and they can travel much larger distances, right? They can travel much larger distances than the line of sight, right? So this is called the ground wave propagation. So in ground wave propagation, we say that the radio waves follow the curvature of the earth. පෘථිවිය curvature එක follow කරගෙන යනවා කියලා අපි කියනවා in ground wave propagation because of that reflection. මෙන්න මෙහෙම curvature එක දිගටම තමයි radio wave එක යන්නේ. Not a straight line, it's a curved line and it follows the curvature of the earth. We say, right? In ground wave propagation, right? Now, ground wave propagation and both sky wave propagation, they can propagate the radio waves up to a maximum of 1500 kilometers. කිලෝමීටර් 1500ක් වගේ තමයි උපරිම දුරකට මේ ground and sky wave propagation වලින් radio waves යන්නේ. හරිද? So, in order to propagate radio waves between continents, for example, communication between continents, මහද්වීප අතර වගේ intercontinental communications වගේ සිද්ධ වෙද්දී අපිට we can't use these methods. We can't, and the other thing is we can't use line of sight, ground wave or sky wave propagation to communicate between ships. දැන් නාවික කටයුතු වලදී අපිට නැව් අතර සම්බන්ධතාව හෝ නැව සහ ගොඩබිම අතර කමියුනිකේෂන් එකක් කරන්න අමාරුයි මේ වගේ propagation වලින්. So we use space wave propagation. Space wave means satellite, right? They involve satellite communication. So in space wave propagation, now this is the four types that we discussed already. Now, line of sight means the propagation directly between these, right? Transmitter and receiver. Now there is an aeroplane here, and this is also a line of sight propagation because there is a direct propagation link between the transmitter and the receiver, right? That is line of sight. Then ground wave propagation means it follows the curvature of the earth. Sky wave propagation means when radio waves are propagated like this, it gets reflected back from the ionosphere, right? But the satellite communication means now some high frequency radio waves or microwaves, when they are transmitted to a space satellite, right? To a space satellite, what it does is it can not reflection, it does not reflect, but it processes that incoming radio signal or a microwave signal, and it can pass towards the receiver, which is at much higher distance from the transmitter ha receiver අතර ලොකු distance එකක් තියෙද්දි satellite communication පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, right? So here you can see that this is line of sight, right? That means the communication link between the satellite and the receiver, and the satellite and the transmitter, they are line of sight. Line of sight means it does not necessarily have to see. Make a transmitter පේන්න ඕන නැහැ, right? If that is a parameter to measure the distances, it's a very weak parameter, right? අපිට පේන දුරින් තියෙන එක line of sight කියන එක just because the word says it is line of sight, it doesn't have to be, because like the amount of the distance that I see from here is different from someone else, right? Eyesight is different from person to person. So even though we call it line of sight, and even though we say that we can see the transmitter and the receiver from both ends, but we cannot strictly make that as a compulsory thing. ඒක compulsory කියලා කියන්නේ අපිට හැට පේනවා එතන ඒක නිසා පේනවා කියලා compulsory කරන්න බෑ. Line of sight truly means is there is a direct link
between the transmitter and the receiver. Line of sight කියලා කිව්වට අපිට ඇහැට පේන දුරින් තියෙනවා කියලාම කියන්න බෑ. Because මට පේන ප්‍රමාණය නෙමෙයි අනිත් කෙනෙකුට පේන්නේ. Right? Line of sight is different. But if the transmitter and the receiver are directly communicating with each other using a direct link, straight line එකක නම් ඒ link එක තියෙන්නේ අන්න ඒක line of sight communication එක. Then when you consider the skywave communication, skywave propagation mode, it is not line of sight. It is not a straight line path, right? It is not line of sight. Ground wave is also not line of sight. But in satellite communication, the link between the transmitter and the satellite is line of sight, and the satellite and the receiver is line of sight, right? So now we talked about different propagation modes. Again, these are the propagation modes: line of sight propagation, ground wave propagation, sky wave propagation, and space wave propagation, right? Then these 2 points are also important. One is now there are two types of behaviors of waves, right? Free space, when waves are propagating, waves of the electromagnetic spectrum are propagating in free space. These are the two types of properties that they have. Maybe some waves are at higher frequencies and some are at lower frequencies. Now, higher frequency waves, when they propagate in free space, what happens is that they have a straight line and a direct path, right? They show a direct path, but they usually reflect back from the obstacles, like I said in the first slide. They usually reflect back from the obstacles. They cannot pass through the obstacles. They have a difficulty in passing through the obstacles when the waves are propagating at higher frequencies. Remember that. So when the waves are propagating at lower frequencies, they act more like radio waves. Not only this is not only valid for radio waves. Radio waves වලත් higher frequencies වලට obstacles වලින් pass වෙන්න අමාරුයි. හරිද? නමුත් radio waves අපි electromagnetic spectrum එක ගත්තොත් radio waves අපි දාන්නේ සාමාන්‍යයෙන් comparatively low frequencies වලට. Right? Radio band is comparatively low. The frequency of the radio band is comparatively low when compared to microwave, gamma rays, and those kinds of communication. Not actually communication, but those types of high frequency waves, right? So when we consider about the radio frequencies, right, lower frequency propagation of electromagnetic waves, they act more like radio waves, right? And they can also pass through the obstacles. Now these are the two things that you need to remember. So in radio waves also, high frequency radio waves are quite, not good at passing through the obstacles, but they can cover straight line paths, right, and direct paths. But lower frequencies, they can easily pass through the obstacles, penetrate through the obstacles, but they usually travel much shorter distances. That's the downside. Okay. All right. Now we have two types of radio propagation models. Radio propagation models varga dekak. I'll tell you what these are the two types. Now, one is the small scale propagation, and the other one is large scale path loss. Okay, small scale propagation model or small scale fading, and the other one is called the large scale path loss. These are the two main types of radio wave propagation models. Okay, now you will see a lot of subtypes of these two categories. May categories දෙකේ subtypes ගොඩක් තියෙනවා. And I'm planning to give you the next assignment from this one. Okay, ඊළඟ අර මම report එකක් ලියන assignment එක මේකෙන් මම දෙන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. So now, as you can see, small scale fading means what?
Small scale fading කියන්නේ මොකක්ද? Now when let's say the receiver is at here, right? And these are the waves. When receiver moves a very little distance, a very small distance, මේ පැත්තට receiver එක පොඩ්ඩක් ගියොත් now whatever the signal power that is received at this point, that is point A සහ B අතර receive එක චූට්ටක් එහෙට මෙහෙට ගියොත් මොකද වෙන්නේ? point A එකේ තියෙනකොට receiver එක ඒකට ලැබෙන යම්කිසි signal strength එකක් තියෙනවනේ. ඒක point B වලට යනකොට ගොඩාක් fluctuate වෙනවා. හරිද? That is called small scale fading. Small scale fading කියන්නේ අන්න ඒක. As the mobile moves over smaller distances, the instantaneous received signal will fluctuate rapidly. That is called the small scale fading. The receiver එක චුට්ටක් එහෙ මෙහෙ වුණොත් signal එක ගොඩාක් fluctuate වෙනවා. ගොඩාක් වේගෙන් fluctuate වෙනවා. That is called small scale fading. So it happens due to the multipath propagation of the signals. Signal වල multipath propagation එක නිසා තමයි small scale fading එක ඇති වෙන්නේ. Okay? What is multipath propagation? Now, the reason is that signal is the sum of many contributors coming from different directions, and since the phases of these signals are random, the sum behave like a noise. That is called multipath propagation. Multipath propagation කියන්නේ මෙහිමයි. Now we have a transmitter over here. Transmitter එකක් තියෙනවනේ. හරිද? දැන් මෙහිම අපි දැන් transmitter එක මේ transmitter එකේ signals යම්කිසි direction කිහිපයකට transmit කරනවා. receiver එකට එන්නේ එකම signal එක. හරිද? එකම signal එක. මොකද එක පැත්තකට විතර even though you know that practical antenna beam has a certain beam width. මේ වගේ width එකක් තියෙනවනේ beam එකේ width එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ directions කිහිපයටම මේ signal එක transmit වෙනවා. හරිද? antenna එකක practically the beam does not have a very focused straight line. මෙහෙම focus beam එකක් නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. ගොඩාක් antenna එක beam එක මෙන්න මේ වගේ. I was talking in the last lecture, or I think I did about the beam formation of beam of an antenna, directional antenna. This is the beam. Okay? මේ තියෙන antenna beam එක. Now this is the direction that we want to send the signal. මේ තියෙන direction එක අපිට යවන්න. These are called the side lobes. Side lobes this is called the main lobe. Main lobe එක කියලා අපි මේකට කියනවා. Okay? That means from this lobe the signal is transmitted to the direction that we want to propagate. ඒක තමයි ලොකුම gain එකක් සහ ලොකුම power signal power එකක් radiated power එකක් තියෙන main lobe එකේ. Now what happens is due to some irregularities some of the power can be lead to the sides. මෙන්න මේ වගේ sides වලටත් power එක යන්න පුළුවන්. Those are called the side lobes. Side lobes, L-O-B-E-S. I think I did these things for you. I'm not too sure. I can't remember now. These are called side lobes, right? This is called the main lobe. You just have to know these few points about antenna beam propagation. Now, this is called the main lobe. I think I did, right? This is the main lobe and these are side lobes, and this is called the back lobe. That means some of the power is reflected back to the opposite direction. That is called the back lobe. එකට කියනවා back lobe. Okay? L-O-B-E, lobe. Now, this is the radiation pattern of an antenna. And as you can see in the main lobe, the same signal is propagated at many distances. It can directions, right? Let's say the beam width or the angle of the main lobe is 30 degrees. 30 degrees කියලා හිතමු. මේ අංශක 30ටම අර signal එක propagate වෙනවා. හරි. And also some of the signal will get propagated in the
side lobes as well as the back lobe. So මේව නම් ඇත්තටම trans receive එකට යන දේවල් නෙමෙයි, but in the main lobe you can see that there are multiple directions. Now the same signal is propagated at different directions due to the antenna beam width. Directions කිහිපයකට තමයි signal එක මෙන්න transmit කරන antenna. එතකොට now let's say in one path there is a tree. Okay, another path it has a building like this. Now what happens is this signal propagating in this path, it can can get reflected back from the tree or something, and it can be received at the receiver. Okay, the other signal, it does not get affected from any obstacle in between, and it gets received at the receiver. This is the same signal. Okay, එකම radio signal එක අර beam width එක නිසා directions කිහිපයකට transmit වෙනවා. එතන යම්කිසි direction එක මොකක් හරි obstacle එකක් තිබුණොත් එකක් reflect වෙලා ඉන්න පුළුවන්, අනිත් එක මේ building එක හරහා ගිහිල්ලා ඉන්න පුළුවන්, අනිත් එක කෙලින්ම එන්න පුළුවන්. ඔහොම තුනක් ආවා කියමුකෝ receiver එකට. Right? Now at the receiver it receives the same signal with three different characteristics. හරිද? signal එකේ power levels වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එකම වෙලාවෙ නෙමෙයි යම්කිසි delays එකක එන්න පුළුවන්. Now those are the things we should consider when we do mathematical modeling of a communication channel. There are ton of things that you need to consider. Okay, one is the power level of the received signal. Received signal එකේ power level එක එකම signal එක උනත් signal කිහිපයක් එකට එන්න පුළුවන්. එකම frequency එකකින් නමුත් signals කිහිපයක් receiver එකට එන්න පුළුවන්. Right? So with different power levels, with different delay times, with different phase values. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ phase values වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන් මේක එක reflections and other obstacles නිසා. Because they take different paths. That's called the multipath. Multipath propagation එක කියන්නේ ඒකයි. ඒගොල්ලන් එක එක paths වලින් තමයි receiver එකට එන්නේ. හරිද? සමහර ඒවා power levels, ඒ කියන්නේ ඔය එන ඔක්කොගෙම power levels එක එක විදිහයි. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ phases එක එක විදිහයි. ඒගොල්ලන්ගේ delays එක එක විදිහයි. එකක් දැන් මේ straight line එකේ එන එක මුලින්ම එනවා. ඊළඟට මේ වගේ ටිකක් obstacles හරහා එන ඒවා ටිකක් පරක්කු වෙලා එනවා. කොහොම හරි receiver එකට එකම signal එකේ copy the same copy the same copies of the same signal will be received at the receiver at different times with different power levels and different phases. Okay, so due to this reason, if the receiver moves somewhere here, receiver එක චුට්ටක් ඈතට ගියොත්, එහෙම නැත්නම් receiver එක පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට වුණොත් ආයිත් අර multipaths වලින් එන signals එතෙන්ට එනකොටත් සෑහෙන ලොකු වෙනසක් වෙනවා. හරිද? මෙතන තිබුණාට වැඩිය ලොකු වෙනසක් මෙතෙන්ට උනහම වෙනවා. So that is why the received signal power fluctuates a lot. Right? Received signal power fluctuates a lot when the receiver moves away from some place. It moves from some place even though it is a small distance. පොඩි දුරක් වුණත් move උනේ receiver එක. අර receiver එකට හම්බෙන signal එක ගොඩාක් fluctuate වෙනවා. Right? So that is called small scale fading. Now small scale fading happens due to multipath propagation. මම ඒ වචනේ මෙතන ලියලා නෑ. I'll add it to the slide. Multipath propagation. Multipath propagation එක නිසා තමයි small scale fading ඇති වෙන්නේ. Okay? So what you have to remember is, what is small scale fading? Small scale fading කියන්නේ මොකද්ද? receiver එක පොඩි දුරක් ඈතට ගියොත්, හරි පොඩි දුරකින් වෙනස් වුණොත්, හරි position එක පොඩි දුරකින් වෙනස් වුණොත් received power level එක ගොඩක් fluctuate වෙනවා. Why it happens? Due to multipath propagation, right? Multipath propagation means now the signals are coming from different directions. The same signal copy, the copy of the same signal, they come from different directions, right? And the phases of these signals become random, and now the signal can itself act as noise. Signal එක receiver එකේදී noise එකක් විදිහට තමයි දැනෙන්නේ. ඉතින් එක එක පැතිවලින් සමහරට ගොඩක් weak signal එක එන්න පුළුවන්. එකම signal එක එකම information. නමුත්
weak වෙලා එන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට delays එකක් එන්න පුළුවන්. ඒතර noise විදිහට තමයි receiver එකට දැනෙන්නේ. ඒතර ලොකු fluctuation එකක් වෙන්න පුළුවන්. Right? Now here in small scale fading, the received signal power may change as much as 3 or 4 orders of magnitude. තේරෙනවනේ? කියන්නේ ගොඩක් ලොකු order එකකින් වෙනස් වෙනවා. Received signal power එක fluctuate වෙනවා. 3 to 4 orders කියන්නේ අපි හිතමු අපිට ලැබෙන received signal power එක P naught කියලා. ඒ P naught එක සමහර විට P to the power 3 වෙන්න පුළුවන් මේක ගොඩක් ළඟට ගියොත්. P naught to the power 3 වෙන්න පුළුවන් මෙතන මේ receiver එක ළඟට ගියොත් P naught to the power 3 වලින් වගේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඈතට ගියොත් P naught to the power 1/3 වලින් වගේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. So likewise it can change in the order of 3 or 4 decibel 30ක් සහ 40ක් අතර වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. වෙනසක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. Receiver එක හෙට මෙහෙට ගියොත් පොඩි distance එකක්. So now when the receiver is only moved a fraction of wavelength පොඩි distance එකක් ගියත් මෙච්චර ලොකු වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. So that has to be considered too. හරිද? ඒතර දැන් අපේ ඇත්තටම ඉතින් radio wave propagation කිව්වට දැන් cellular network එකක් ගැන අපි කතා කරයි පහුගිය සතිවල. So it's not easy. It's not easy to now with all these things මේ ගොඩාක් දින මේක යම්කිසි wireless communication channel එකක් model කරන්න ඒක වෙනම subject එකක්. Okay, that modeling of a communication channel is a completely separate subject. Okay, so we need to consider different probabilistic methods. Probability පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Statistics පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හරිද? Statistical signal processing methods පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Right? We need to consider different noise sources, different other things that are in between the communication channel. හරිද? අතර ගොඩාක් දේවල් පාවිච්චි කරලා තමයි receiver එකට and multipath propagation. මේ multipath propagation වලින් මම පහුගිය batch එකේ කට්ටිය නම් නිකන් mathematical demonstration එකක් කළා, but I don't think it's extremely necessary for it's not necessary, but just to show you how how difficult it is. I think I have the it's really not easy to model a certain communication channel. The communication channel එකක් model කරන්න it's lazy. Need a lot of mathematics, lot of I have done the mathematical modeling, but now I'll give you the final මම නිකන් මේක පොඩ්ඩක් කියන්නම් because that way you will understand it better. Now here if you can see the received signal එක multipath channel එක received signal එක මෙන්න මේ වගේ එකකින් represent කරන්න පුළුවන්. Okay, this can be represented like this. Okay, now it is a summation of all these signals coming from different paths. Mathematically we can summation එක I equals 0 ඉඳන් n minus 1 වෙනකම් මේ තියෙන එක කියන amplitudes. n minus 1 දක්වා එන signal copies වල amplitudes මේ තියෙන්නේ. at, tau කියන. හරිද? amplitude. Then this represents the phase. Exponential J is the complex number 25 FCT. FC is the carrier frequency that is transmitted. Okay.
tau iota t plus, now this whole term, it represents the phase shift due to the propagation in the multipath distance. Now multipath එක නිසා propagation එක නිසා සිදුවන මුළු phase distortion එක එහෙම නැත්නම් additional phase shift එක. phase shift එක තමයි මම මේ ලියන්නේ මේ exponential එක ඇතුළේ. right? plus phi I මේ තියෙන්නේ තව additional phase shift එක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ propagation එක නිසා තියෙන phase shift එක මේ තියෙන additional phase shift එක t, tau into this is the delay. මේ තියෙන delay tau. This is the basic equation for multipath signals, received signals. It is different amplitudes, these are different phases, and these are different delays. හරිද? මේ තියෙන එකේ amplitudes, ඒ amplitudes වලට අදාළ phases, phase shifts, මේ තියෙන additional phase shifts, මේ තියෙන propagation එක නිසා තියෙන phase shifts, and these are the delays. Now this is how complex signal looks like at the receiver. හරිද? receiver එකේදී received signal එකේ amplitudes වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එකම copy හැබැයි. එකම signal එක. එකම carrier frequency එක. හරිද? එකම signal එකේ copies, they can have different amplitudes, different phases, and different delays. Okay? They can be received at the receiver at different times. So this is not a complex equation. These are just phases. These are the delays, and these are the amplitudes, and this is not a complex equation. But when you incorporate this into channel modeling, you use probabilities, you use statistical methods to calculate the actually like how to really model a communication channel or a wireless radio channel by considering all these effects. Okay, so now in small scale fading, because of the multipath propagation, the fluctuation can happen. Right now, there is another one called the large scale path loss. I told you there are two propagation models: small scale fading and large scale path loss. The second one is what? What does it mean is, now small scale fading, I was talking about the receiver changing location a smaller distance. And small scale fading එක ගැන කතා කරද්දී මම කිව්වා receiver එක චූටි වෙන එක. But here large scale path loss. In large scale path loss, the transmitter receiver distance එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. Small scale fading, don't get confused. We have a transmitter over here. In small scale we talked about what happens to the received signal power when the receiver changes its position by a smaller distance. Body distance එකක් receiver එකේ හාමිනාවුන received signal එකට මොකද වෙන්නේ කියන එක තමයි small scale fading වලින් කතා කරන්නේ. Okay, now here in large scale path loss, what we are talking about is, now when the distance between the transmitter and the receiver, and make a distance but by a very small fraction. Here we are talking about the effect of the signal power received at the receiver for different transmitter receiver separation distances. හරිද? එතකොට transmitter එකයි receiver එක අතර ලොකු දුරක් නේ තියෙන්නේ. දැන් මෙතන කතා කරන්නේ මේ received signal power එක පොඩි දුරක් receiver එක වෙනස් වුණාම received signal power එකට වෙනස් වෙන්න මොකද? We are not talking about transmitter receiver distance. We are not talking about that. So actually this distance that changes when the receiver changes a smaller මේ receiver එක පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වුණාට transmitter receiver distance එකත් එක්ක තමයි ඒක ගොඩක් පොඩි වෙනසක්.
හරි දැන් මෙතන කතා කරන්නේ අපි ට්‍රාන්ස්මිටර් එකයි රිසීවර් එකයි අතර දුර බලපාන්නේ කොහොමද ට්‍රාන්ස්මිටර් එකයි රිසීවර් එකයි අතර දුර ට්‍රාන්ස්මිටර් එකයි රිසීවර් එකයි අතර දුර කොහොමද බලපාන්නේ ට්‍රාන්ස්මිටර් එකයි රිසීවර් එකයි අතර දුර කොහොමද බලපාන්නේ received signal strength එකට. So that is done by the large scale path loss. Large scale path loss එකෙන් කියන්නේ transmitter එකයි receiver එකයි අතර දුර received signal strength එකට කොච්චර බලපෑමක් කරනවද. Okay. Now here as the mobile moves away from the transmitter over larger distances, the local average received power will gradually decrease. දැන් රිසීවර් එකයි ට්‍රාන්ස්මිටර් එක අතර ගොඩක් දුර වැඩි වෙද්දී රිසීව්ඩ් පවර් එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. හේතුව දුරත් එක්ක අර සිග්නල් එකේ පවර් එක ග්‍රැජුවලි අඩු වෙනවා. හරිද? අන්න ඒ පවර් රිඩක්ෂන් එක කැල්කියුලේට් කරන එක තමයි large scale path loss එකෙන් කරන්නේ. So in this module, in this particular module, in this chapter, we will do a few questions based on large scale path loss. Numerical questions, and you will find a few equations, right? Equations that we are not doing calculations based on small scale fading. Small scale fading calculations අපි කරන්නේ because it involves multipath propagation, which is a complex concept. ඒක ටිකක් සංකීර්ණ නිසා ඒක අපි කතා කරන්නේ, but we are talking about large scale path loss and different equations that we can calculate the received power by considering the transmitter receiver distance, right? So as the mobile moves away from the transmitter over larger distances, the local average received power will gradually decrease. ඒක ඉතින් අපි දැන් කියන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඒක අපිට දැනෙනවානේ. දැන් කියන්නේ මෙහෙම transmitter එක තියෙනවා. receive එක තියෙනවා. ඒ transmitter එකේ තියෙන signal එක යම්කිසි දුරක් යද්දී අපි හිතමු මේක නම් signal එක මුලින් තිබුණේ කියලා. ටික දුරක් යද්දී මෙන්න මෙහෙම ටික power එක අඩු වෙනවා signal එකේ. හේතුව මොකද? It can be absorbed by the air particles. වාතයේ තියෙන air වලින් absorb කරගන්න පුළුවන් නේ. මෙහෙම තියෙන ලොකු signal එක ටිකක් දුර යද්දී මෙන්න මෙහෙම පොඩ power එක අඩු වෙලා තමයි මෙහෙම receive එකට යන්නේ. Okay. This reduction in power is calculated by the large scale path loss model. Large scale path loss models වලින් calculate කරන්නේ ඔන්න ඔය power reduction. හරි. Now here typically the local average received power is computed by averaging the signal measurement over a measurement track of 5 lambda to. Now this is not much important, but here this point, the model that predict the mean strength for a arbitrary received transmitter separation distance are called large scale propagation models. So large scale propagation models කියන්නේ මොකද්ද? mean signal strength එක transmitter receiver separations එක transmitter receiver distances වලට calculate කරන models වලට කියනවා large scale propagation models. Then useful for estimating the coverage area of transmitters. Transmitters වල coverage area එක estimate කරන්න මේක ගොඩක් වැදගත්. Because why it's important to estimate the coverage area of transmitters? Because if the receiver is located at this place and if the signal fades away before receiving at the receiver එකට ඉස්සරහට then transmitter එක යම්කිසි power එකකින් transmit කරනවානේ. ඒ transmit කරන power එකෙන් කොච්චර දුරකට යන්න පුළුවන්ද signal එක කියලා බලන්න තමයි මේ models පාවිච්චි කරන්නේ. හරිද? large scale path loss model එක පාවිච්චි කරන්නේ යම්කිසි transmitter එකකින් යම්කිසි power එකකින් signal එකක් transmit කරනකොට ඒ signal එකට කොපමණ දුරක් යන්න පුළුවන්ද කියන එක. හරිද? කොච්චර දුරක් මේ signal එකට යන්න පුළුවන්ද කියන එක. එතකොට
එතකොට දැන් ඇත්තටම දැන් මේ වගේ මොඩල් එකක් නැත්තම් අපිට මේ ට්‍රාන්ස්මිටර් එකේ කවරේජ් ඒරියා එක බලා ගන්න බැරි වෙනවා. එතකොට දැන් ඇත්තටම දැන් රිසීවර් එක මෙතන නම් තියෙන්නේ මෙතනට තව ට්‍රාන්ස්මිටර් එකක් දාන්න ඕනි නේද කියන එක හිතා ගන්න බැරි වෙනවා මේ වගේ ප්‍රොපගේෂන් මොඩල්ස් නැති වුණා. නැත්නම් තිබුණ නැත්නම්. හරිද? So that's one thing. Then this is how this is the representation of both small scale and large scale fading in the same diagram. මේකම diagram එකේ small scale සහ large scale fading පෙන්නලා තියෙනවා. මොකද්ද large scale fading එක? Large scale path loss එක. ඒ තමයි දැන් in here when the transmitter and the receiver has a lesser distance, the power is high, received power is high, but when the distance increases, the received power is less. නේ power එක දැන් මෙතන තියෙන dBm වලින් power එක තියෙන්නේ. එතකොට මුලදිම මුල හරියදී ඒ කියන්නේ transmitter receiver separation එක අඩු හරියදී power එක වැඩි හරියදී power එක අඩුයි. හරිද? That is one thing. And the other thing is the fluctuation. මේ තියෙන fluctuations. These are the small scale fading. මේ තියෙන fluctuations වලින් පෙන්නන්නේ small scale fading. මේ fluctuate වෙනවා කියන්නේ පොඩ්ඩක් receiver එක හෙට මෙහෙට වුණොත් මෙහෙම signal එක fluctuate වෙනවා. එතකොට signal power එක අඩු වෙන්නේ transmitter receiver distance එකත් එක්ක fluctuate වෙවි. Fluctuations happen due to the small scale fading. The reduction of power happens due to large scale path loss. තේරුණාද? මේ fluctuations මේ පේන්නේ උඩට යටට ගිහිලා තියෙනවා. ඒව ඇති වෙන්නේ small scale fading එක නිසා. නමුත් overall power එක දුරත් එක්ක අඩු වෙන්නේ large scale path loss එක නිසා. ඔන්න ඔය දෙක තමයි signal එකක් transmit වෙද්දී wireless channel එක බලන්න ඕන එකක්. Small scale fading, the other one is large scale path loss. And those are the two main categories of radio wave propagation models. Right? Okay. So we have already done about decibels, but I'll give you a few minutes break. අපි lecture පටන් ගත්තේ 8:45ට වගේ. එතකොට දැන් 9:45ක වගේ පැයක් වගේ. 12:45ට වගේ ඉරවල් විනාඩි 10ක් විතර පොඩි break එකක් ගන්න. And before that I'll show you frequencies ටික එක කට්ටියට බෙදලා දෙන්නේ ඒගොල්ලෝ. එතකොට දැන් ඔය wireless communication වල mobile communication විතරක් නෙමෙයි radio band පාවිච්චි කරන තව දේවල් තියෙනවා. radio communication තියෙනවා. හරිද? ඊළඟට තව ඔය මොනවද? medical devices වලට සමහර වෙලාවට radio frequencies පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඒ වගේ ඔක්කොම TRC එකෙන් තමයි අපි අවසර ගන්න ඕනේ. මොකක් හරි දැන් ඔය අනිත් එකක් මොනවා හරි අලුත් innovation එකක් මොකක් හරි device එකක් හැදුවොත් radio frequencies පාවිච්චි කරන එහෙනම් TRC එකෙන් අපි අවසර ගන්න ඕනේ අපි මේ frequency එක පාවිච්චි කරනවා කියලා. මේ area එකේ. හරිද? මොකද එහෙම ගන්න ඕනේ මොකද මේ අවසරයක් නැතුව කරන්න බෑ. මොකද අනිත් radio communication වලට එකෙන් බලපෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා. එතන මේ ISP ළගේ තියෙන එතන මෙතන දරුවෝ මෙහෙමනේ voice communication සහ data communication කියලා දෙකක් තියෙනවානේ. හරිද? එතකොට මම මේ ගොඩක් focus කරන්නේ voice communication. හරිද? voice communication තමයි අපි mobile communication වල ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ. දැන් data communication කියන්නේ වෙනම කතාවක්. ඒක එතකොට IP network එක හරහා සිද්ධ වෙන දෙයක්. හරිද? එතකොට එහෙමයි. තාම මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඔයගලන්ට past papers හොයාගන්න පුළුවන්ද? මේ module එකේ past papers එතකොට exam එකට ලියන්න past papers හොයාගන්න මොකක් හරි විදිහක් තියෙනවද? මන් ළඟ නම් තියෙන්නේ මම ගිය අවුරුද්දේ කරපු past papers උයි මගේ ඊට ඉස්සෙල්ලා අවුරුද්දේ ඒවා විතරයි. අනිත් එක තමයි මේ ඔයගලන්ට මේ recording share කරනවද?
නැවතුණා නේද? ඒක තමයි. මේ රෙකෝඩින්ග්ස් දෙන්න එපා කියලා තියෙනවා දැන් අලුතෙන්ම. එතකොට එතනත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ළමයින්ට පොඩි ඉෂුස් තියෙනවා කියලා මට තේරෙනවා. ඒ වුණාට පුළුවන් තරම් මේ මොකද මම මේ පාර නෝට් එකක් දෙන්නෙත් නැති නිසා මොකද නෝට් එකක් දෙන එක දැන් ඇත්තට මේක අර ක්ලාස් රූම් එක ඉන්නකොට කරන්න ලේසි. ඒ වුණාට මෙතන මම මේ පැත්තේ ඉඳන් එහෙම බොරුවට කියවගෙන යනකොට ඒක කරන්න ටිකක් අමාරුයි. නෝට් එකක් දෙනවා කියන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මම ස්ලයිඩ්ස් ටික ෂෙයා කරන්නම්. ඒවයි මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ තේරෙන්නේ නැති තැන් තියෙනවා නම් ඒ ටික අහන්න. හරිද? තමයි නැත්තම් ඔය මම කතා ලෙක්චර් එක කරන් යද්දී මොන හරි ඉම්පෝටන්ට් පොයින්ට්ස් තියෙනවා නම් ඒ ටික ලියා ගන්න. නැතුව නෝට්ස් දෙන්න අමාරුයි. ඒතර රෙකෝඩින්ග්ස් උත් නැති නිසා මම හිතන්නේ මේ සෙමෙස්ටර් එකේ ඉඳන් ඔයගොල්ලන්ට රෙකෝඩින්ග්ස් දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අර අත්‍යවශ්‍ය වුණොත් ෂෙයා කරાવી මම හිතන්නේ මොඩියුල් එක ඉවර වෙද්දී. එහෙම නැත්තම් දෙන්නේ නැහැ මොකද ළමයි ලෙක්චර්ස් වලට ඇවිල්ලා අහන්නේ නැහැ කියලා. අපි බලමු එතකොට මොඩියුල් එක ඉවර වෙද්දී අනිත් එක තමයි මේ මේකේ නම් ඇටෙන්ඩන්ස් අඩු අය නම් අඩුයි. ඒ වුණාට එහෙම ඉන්නවනම් කවුරු හරි ලෙක්චර්ස් මිස් කරගන්න නැතුව එන්න බලන්න. recordings available නැති නිසා. ඔයගොල්ලන්ගේ strictly attendance බලන නිසා. මොකද ගිය පාර ළමයි කීප දෙනෙකුටම exam එකට ඉන්න බැරි වුණා. assignment marks තිබුණා. හරි. අපි අනිත් assignment එකත් ඉක්මනටම මේ කරමු. ඊළඟ සතියේ පොඩ්ඩක් ලෑස්ති වෙලා ඉන්න presentation එකට. තව ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න. Okay, so what I was talking about is small scale and large scale propagation model. Small scale fading means the signal fluctuates rapidly due to smaller change in the distances of the receiver. Large scale fading means the signal power reduces significantly when the distance between the transmitter and the receiver increases. Okay, the received signal power reduces or decreases significantly when the transmitter and the receiver distance increases. ඔය දෙක තමයි propagation models වලින් තියෙන්නේ. Then decibel calculations ගැන මම කරා නේද? I did about decibel calculations and I hope you remember that. This is the equation to calculate a ratio. Actually, decibel calculations are used to calculate a ratio in decibel scale. මොකක් හරි ratio එකක්, power ratio එකක් හරි මොනවා හරි ratio එකක් decibel scale එකෙන් calculate කරන එකට කියනවා log scale එකෙන් calculate කරන එකට කියනවා decibel calculations කියලා. යම් කිසි ratio එකක් වෙන්න ඕනේ. හරිද? power 1 to power 2 ratio in watts. The ratio in watts can be converted into decibel scale by putting it in log scale. Log scale එකෙන් decibel වලට calculate convert කරන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට now if the transmitted power is P1 which is 100 watts, received power P2 is 1 watt. Then බලන්න transmitted power එක 100 watt, received power එක 1 watt. එතකොට දැන් received power එක ගොඩාක් අඩු වෙලා. හරිද? රේඩියෝ ඒ කියන්නේ propagation channel එක හරහා යනකොට received power එක ගොඩක් අඩු වෙලා. එතකොට ratio එක කීයද? 100 divided by 1. That is 100. So when you put it in decibel scale, you have a loss of 20 dB. 20 dB difference එකක් තියෙනවා power එකේ. හරිද? transmitted power එකයි received power එකයි අතර 20 dB difference එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් received power has decreased by 20 dB. Okay? So this is the importance of decibel scale. Then again we did this
right? Transmitted power is 100, received power is 1. The difference is 20 dB, right? That means transmitted power is 100 times of the received power. Transmitted power is 100. Um, generations of mobile communication කියලා මන් දුන්නේ 4G 2G ඒ වගේ. හරිද? ඒ කියන්නේ 1G වල ඉඳන් 5G දක්වා තියෙන generations. ගොඩාක් දේවල් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් ඒවායේ basic principles සහ specifications ගැන කතා කරාම හරි. හරි. ගොඩක් දේවල් ගැන කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. යම්කිසි පොඩි summary එකක් දුන්නාම ඇති. තා මොනවා හරි assignment එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවද? මම topics 4ක් දුන්නානේ. generations උයි මට මතක නැහැ මොනවද කියලා. ඔයාලා පොඩ්ඩක් මේවා කියවගෙන ඉඳිහම මේ හොඳයි මොකද පොඩ්ඩක් එතකොට දැන් මම කරනවා 2G 3G 4G 5G ගැන අන්තිමට. හරිද? ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ඒකට ලෑස්තිලා ඉන්න හොඳයි. Okay, then if the transmitted power is 100 watts, received power is 1 milliwatt. එතකොට ratio එක කීයද? 100 watts සහ 1 milliwatt අතර ratio එක 100 බෙදීම 10 to the power 3. 100 divided by 10 to the power 3. Sorry, 10 to the power minus 3. Okay, that means 10 to the power 5. ratio එක 10 to the power 5. එහෙනම් කොච්චර difference එකක් තියෙනවද? 50 dB. 50 dB calculate කරනකොට 10 log 10 to the power 5 නේ. 10 log 10 to the power 5. Cellular network architecture, importance of frequency use in cellular networks, generations of mobile communication, capacity enhancement. I did about capacity enhancement and importance of frequency use, right? So generations of mobile communication is about 1G to 5G. Then cellular network architecture is about usually about GSM network architecture. GSM network architecture මේ ගැන බලලා කියන්නේ base station එක ගැන මම කිව්වා ඒකත් lecture එක කරානේ. Base station, MSC, BSC, right? Then the cells, right? And then different databases. ඔය වගේ දේවල් ගැන මම කතා කරා. ඒතකොට cellular network architecture කියන්නේ ඒක. Importance of frequency use මම කතා කරා. Generations කියන්නේ ඒක. Capacity enhancement කියන්නේ ඔය cell splitting, cell sectoring ඒ වගේ දේවල්. හරි. මම presentations දැන් ඔයගලට share කරොත් එහෙම මේ presentations වල මේවා තියෙනවා. ඒක නිසා මම lectures ටික ලබන සතියේම share කරන්නම් ඔයගොල්ලෝ presentation ඉවර කරාට පස්සේ. හරිද? මේක ටිකක් ඔයගොල්ලෝ නිකන් net search කරලා බලලා කොහෙන් හරි හොයාගන්න තියෙනවනේ හොයාගෙන මේ presentations කරන්න. හරි. මම lectures ටික ලබන සතියේ share කරන්නම්. එතකොට හරි. Okay. Now here in decibel scale when we convert this it is 10 log 10 to the power 5. 10 log 10 to the power 5 කියන එක calculate කරන්න නම් මේවා මම මතක ඇති කියලා හිතනවා. මේ පහ කියන එක ඉස්සරහට එනවනේ. මේ power එක this power can be taken to the front. Then this becomes 50 log 10, right? 50 log 10. එතකොට log 10 is 1. So the power in dB or the ratio in dB is 50 dB. Power difference in dB is 50 dB. So I hope you remember all these. Now again, this is also same. Then dBm means for power differences. dBm is used to denote the power level with respect to 1 milliwatt. හැමතිස්සෙම dBm දැන් dB ගැන කතා කරද්දී P1 divided by P2 ratio එක ගත්තාම P1 P2 ඕනම values වෙන්න පුළුවන්. P1 can be any value, P2 can also be any value, right? In case of dBm, P2 is in milliwatts, 1 milliwatt. P2 කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම 1 milliwatt. And P1 can be any value in dBm. dBm වල
P1 1 milliwatt වලට සාපේක්ෂව කොච්චරකින් වෙනස්ද කියන එක තමයි dBm වලින් හොයන්නේ. හරිද? power difference එක යම් කිසි power එකක් 1 milliwatt වලට සාපේක්ෂව කොච්චරකින් වෙනස්ද කියන එක තමයි dBm වලින් හොයන්නේ. Okay? Now here let's say transmitted power of a system is 100 watts, right? Then what is the transmitted power in dBm? මෙතන ඇත්තටම power දෙකක් ඕනේ. dBm වලින් m වලින් හොයන්න කිව්වොත් අපිට දෙන්නේ එක power එකයි. මොකද අපි දන්නවනේ P2 කියන්නේ අනිවාර්යෙන් 1 milliwatt. P2 අනිවාර්යෙන් 1 milliwatt. දැන් dB වලින් මොකක් හරි හොයන්න කිව්වොත් අනිවාර්යෙන් P1 and P2 දෙකම දෙන්න ඕනේ. නැත්තම් අපිට හොයන්න බෑ. මොකද P1 can be anything, P2 can be anything. We have to divide P1 by P2, then only we can calculate the dB value, right? But here in dBm අපිට යම් කිසි power එකක් දුන්නොත් ඒක අනිවාර්යෙන් 1 milliwatt සාපේක්ෂව කොච්චරද කියලායි dBm වලින් හොයන්නේ. හරිද? 1 milliwatt සාපේක්ෂව ඒ power එක decibel scale එකේ කීයද? අන්න එකයි dBm වලින් හොයන්නේ. හරි? එතකොට අනිවාර්යෙන් transmitted power එක විතරක් දුන්නහම ඇති. මොකද we know about P2. P2 is always 1 milliwatt, right? So if the transmitted power is 100 watts, then what is the power in dBm? What is the difference in power in dBm? Hari? dBm වලින් මොකක්ද power difference එක? Then this is how you calculate it. Transmitted power in dBm is 10 log 100 watts divided by 1 milliwatt. We already know this, right? So you get 50 dBm. 50 dBm. Okay? dBW again the same. dBW වලින් කරන්නේ 1 watt වලට සාපේක්ෂව power level එක කීයද කියලා බලන එක. හරිද? In decibel scale. So it is with respect to 1 watt, just like dBm. dBm වගේම 1 watt වලටයි dBW හොයන්නේ. Okay? All right. Then right. So free space propagation model. Now this is the most important thing in this chapter. Free space propagation model. Okay? Free space propagation model එක මේ base වෙන්නේ අර large scale path loss model තියෙන. අන්න ඒ model එක ඇතුළේ එන model එකක් තමයි free space propagation model කියන්නේ. හරිද? I was talking about two propagation models. One is the small scale fading, the other one is the large scale path loss in the previous slides, right? So large scale path loss happens due to the transmitter receiver separation distance, right? So free space propagation model talks about the large scale path loss. Large scale path loss එක ගැන තමයි free space propagation එකෙන් කියන්නේ. මේ බලන්න path loss එක ගැන තමයි කියන්නේ. Okay? Like I said, we are not doing any calculations based on small scale fading. Small scale fading එකෙන් calculations කරන්නේ because it is quite complex. ඒක multipath propagation තියෙන නිසා ටිකක් complex. හරි? So we do calculations on large scale path loss, and this is how we do it. මෙන්න මේ free space propagation model එක පාවිච්චි කරලා තමයි large scale path loss එක calculate කරන්නේ. Okay? Okay. Now it is used to predict the received signal strength when the transmitter and the receiver have a clear. Now these are the this is the main rule, main the assumption that we do. Assumption එක තමයි transmitter එකයි receiver එකයි clear unobstructed line of path එකක් තියෙන්න ඕනි. Clear unobstructed line of side path එකක් තියෙන්න ඕනි. Okay? The transmitter and the receiver අතර clear සහ unobstructed line of sight path එකක් තියෙන්න ඕනේ. අපි මේ model එක දාන්න. මේ calculations ටික කරන්න අපි assume කරනවා transmitter receiver දෙන්න අතර කිසිම බාධාවක් නැති straight line එකක communication එක සිද්ධ වෙනවා කියලා. Okay? So line of sight propagation වල තමයි මේ free space propagation model එක පාවිච්චි කරන්නේ. Okay? It predicts the received signal strength. මේකේ මේ model එකෙන් කරන්නේ මොකක්ද? Received signal strength එක predict කරන එක. හරිද? Then the received power decays as a function of TR separation distance.
එතකොට received power එක TR දැන් බලන්න මේ distance එකත් එක්ක power එක අඩු වෙනවා. මම කියවනේ distance එක වැඩි වෙද්දි received power එක receive එකේ අඩු වෙනවා. හරිද? දැන් අපිට ඒක පේනවා. මොකද අපි දැන් බේස් ස්ටේෂන් එකක් ළඟ නැත්නම් ට්‍රාන්ස්මිෂන් ටවර් එකක් ළඟ නම් අපි අපේ මොබයිල් එක පාවිච්චි කරන්නේ සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි. හරිද? ටිකක් ඈතට යන්න සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක අඩුයි. හරිද? එතකොට ටවර් එකෙන් ඈතට යන්න සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක අඩු. එතකොට ට්‍රාන්ස්මිටර් රිසීවර් එක අතර ඩිස්ටන්ස් එක වැඩි වෙන්න received power එක අඩු වෙනවා. හරිද? අන්නේ අඩු වෙන්නේ කොච්චර ප්‍රමාණකින්ද කියන එක තමයි free space propagation model එකෙන් බලන්නේ. හරිද? එතකොට path loss කියන්නේ මොකක්ද? The signal attenuation කියන්නේ power එකේ අඩුවීම. Signal attenuation as a positive quantity measured in dB and defined as the difference in dB between effective transmitted power and received power. So we will do this and you will understand once we continue the lecture. දිගටම කරගෙන යද්දී ඔයාලන්ට තේරෙයි මේක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට transmitter එකයි receiver එකයි අතර distance එක වැඩි වෙන්න received power එක අඩු වෙනවා. So that's the and the calculation of that received power with the transmitter receiver distance is called free space propagation model. And there is a specific name for this model. මේ model එකට විශේෂිත නමක් තියෙනවා. සහ equation එකට ඇත්තටම. දැන් මේ free space propagation model එකේ අපි පාවිච්චි කරනවා යම්කිසි සමීකරණයක්. ඒ සමීකරණයට විශේෂ නමක් කියනවා. That is called the free space propagation equation කියලා. හරිද? ඉස්සරහට අපි බලමු ඒක. Now here you can see now there is a transmitter over here, a receiver over here, and this is the distance between the transmitter and the receiver, right? So what we are doing is, so with the distance, what kind of a what happens to the received power? So that is what we are calculating in this model. Then this is called the this is the equation. Free space power received by a receiver. Receive antenna එකේ receive වෙන power එක d distance එකකින් පස්සේ d is the distance between the transmitter and the receiver. සහ මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ වරහන් ඇතුලේ d කියලා තියෙන්නේ PR into d කියන එක නෙමෙයි. Okay, this is a notation we use. This is a notation. මේක මේ PRD is the received power. PR කියන්නේ received power එක. D distance එකකින් තියෙන received power එක කියන එකයි මේ කියන්නේ. මේක නිකන් යම්කිසි notation එකක් පමණයි නැතුව මේ multiplication එකක් නෙමෙයි. හරිද? අපි යම්කිසි equation එකක variable එකක් තියෙනවා නම් හරිද? දැන් අපි in previous multipath equation we put that within brackets. මේ comma දාලා ඇතුලේ brackets දාලා තියෙන මේක multiply කරන්න කියන එක නෙමෙයි. මේ කාලය සහ delay එකත් එක්ක මෙන්න මේකයි response එක channel response එක කියලා තමයි මේ පෙන්නන්නේ. හරිද? කාලය සහ delay එක කියන එක මේකේ function එකක්. හරිද? amplitude එක දැන් මේ තියෙන amplitude එක කාලය සහ delay එක අතර function එකක් කියන එකයි මේකෙන් පෙන්නන්නේ. This is a notation. I hope you all know that. Don't get confused with the notations. මේ තියෙන channel response එක. ඒක channel response එක කාලය සහ delay එක අතර propagation time එක සහ delay එකේ function එකක් කියන එකයි මේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ propagation time එකත් එක්කත් මේ channel response එක වෙනස් වෙනවා. delay එකත් එක්කත් channel response එක වෙනස් වෙනවා. This is not a multiplication. Okay. The same way we can say that the received power at the receiver is a function of the distance. So it is a function of the distance between the transmitter and the receiver. අන්න ඒකයි මේ කියන්නේ. transmitter receiver distance එක අතර distance එකේ function එකක් තමයි received power එක. එතකොට මේ distance එකත් එක්ක received power එක වෙනස් වෙනවා. කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට. Okay. Now this equation is known as free space equation. මෙන්න මේ equation එකට නමක් මම කියුවේ තියෙනවා කියලා. That is called the free space equation, and this equation you have to remember. මේක ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. free space propagation equation එක. මතක තියාගන්න ඕනේ.
And please note this down. මේක පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න. මොකද in the future you need to do calculations based on these equations. හරිද? එතකොට මේකේ මේ equation එක use කරලා අපි calculations කරන්න ඕන නිසා මේක පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න එක හොඳයි. Okay? What is the equation? PT, now here let's read this. Free space power received by a receiver antenna separated from a radiating transmit antenna. හරිද? එතකොට received antenna එකේ transmitter antenna එකත් එක්ක තියෙන separate වෙලා තියෙනවා නම් transmitter සහ receiver by a distance d. d කියන distance එකකින් separate වෙලා තියෙනවා නම් the received power is given by free space equation. Free space equation එකෙන් තමයි received power එක දෙන්නේ. හරිද? PT කියන්නේ මොකද්ද? Transmitted power එක. මේක තමයි transmitting antenna එකෙන් දෙන power එක. radiation වල power එක. හරිද? PT. PRD is the received power. PRD කියන්නේ received power. මේ ඔක්කොම watt වලින්. හරිද? These are not in decibels. decibels වලට convert කරලා මම පස්සේ equation එකක් දෙන්නම්. These are in watts. හරිද? transmitted power එක watt වලින්, received power එක watt වලින්, d distance එකක් ගිහාම then GT is the transmitted antenna gain. GT කියන්නේ antenna එකේ gain එක. GT. හරිද? GR කියන්නේ received antenna gain එක. හරිද? lambda කියන්නේ signal එකේ wavelength එක in meters. wavelength in meters. meter වලින් signal එකේ wavelength එක. හරිද? ඒක බෙදන්න ඕනි 4 pi square. Pi is 3.14. Then d is the distance between the transmitter and the receiver. receiver එකයි transmitter එකයි අතර distance එක තමයි d කියන්නේ. d වල වර්ගයටයි 1/8 d වල වර්ගයට ප්‍රති අනුලෝමව සමානුපාතිකයි. ඒ කියන්නේ received power එක d වල වර්ගයට ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතිකයි. Okay? Always the received power is inversely proportional to the distance between the transmitter and the receiver square. Okay, this is the thing that we need to get from this. හැමතිස්සෙම received power එක transmitter සහ receiver එක අතර distance එකේ වර්ගයට ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතිකයි. Okay, and L is the system loss factor. Now L is given usually. L අපිට දෙනවා සහ if L is not given, then you have to take L as 1. L එකයි කියලා ගන්න. හරිද? L දීලා නැත්නම් specifically මෙච්චරයි කියලා L එකයි කියලා ගන්න. හරිද? එතකොට L ඇත්තටම දැන් L වලින් කියන්නේ මේ system hardware වල තියෙන loss එක කොච්චරද කියන එක. දැන් L එකයි කියන්නේ එහෙම loss එකක් නැහැ කියන එක. hardware කියන්නේ මොකද්ද දැන්? ඇන්ටෙනා එකක් ගත්තොත් ඇන්ටෙනා එක තියෙනවා ට්‍රාන්ස්මිෂන් ලයින් එකක්. හරිද? මේ ඔයගොල්ලන් දන්නවා ඉතින් ඇන්ටෙනා එකක තියෙනවා ට්‍රාන්ස්මිෂන් ලයින් එකක් ඊළඟට තියෙනවා ඇන්ටෙනා එක. හරිද? ඒතර මේ ට්‍රාන්ස්මිෂන් ලයින් එක සහ මේ අතර තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වල loss එකක් තියෙනවා නම් එතකොට ඒ loss එක පෙන්නනවා මේ L වලින්. L කියන ෆැක්ටර් එකේ. හරිද? L1 කියන්නේ මේ අතර කොහෙවත් සහ මේ transmitter එක සහ receiver එක. receiver electronics තියෙනවා, transmitting electronics වෙනම තියෙනවා. ඒකට ඒවයේ practically එහෙම නැහැ. නමුත් theoretically we consider the ideal situation. L වල value එකක් නොදුන්නොත් L එකයි කියලා හිතන්න. හරිද? L එකයි කියලා හිතලා ගන්න. So you can ignore it in the calculations, right? So this is the equation. You can note this down. සහ මෙන්න මේක වැදගත්. ඒ තමයි received power එක හැමතිස්සෙම distance එකේ වර්ගයට ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතික. And this is known as the inverse square law. මේකටම නමක් කියනවා අපි inverse square law කියලා. ඉස්සරහ තියෙනවා එක inverse square law. square law කියන්නේ මොකද්ද? square distance එකේ වර්ගයට ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතික වෙන නීතියට කියනවා inverse square law. හරි. ඇත්තටම දැන් අපි බලන්නේ මොකද්ද?
transmitter receiver separation distance එකත් එක්ක නැත්නම් අපි කියනවා ඒකට TR separation එක කියලා. We call it as the TR separation, right? එතකොට මේ TR separation එකත් එක්ක received power එකට මොකද වෙන්නේ කියලානේ බලන්න. ඇත්තට මේකට යම්කිසි හේතු ටිකක් බලපානවා. මොනවාද? TR separation එක විතරක් නෙමෙයි. අර loss එක බලපානවා. අනිත් එක transmitted power එක බලපානවා. transmitter එකයි receiver එකේ gains බලපානවා. සහ operating wavelength එකත් බලපානවා. ඒ කොමත් එක්ක distance එකේ වර්ගයට තමයි සමානුපාතික වෙන්නේ අනු ප්‍රතිලෝමව මේ received power එක. හරි. distance එක වැඩි වෙන්නේ කියන්නේ distance එක මීටරයකින් වැඩි වුණොත් හරි distance එක යම් ප්‍රමාණයකින් වැඩි වුණොත් ඒකේ වර්ගයෙන් power එක අඩු වෙනවා. power එක ඒකේ වර්ගයකින් අඩු වෙනවා. හරි. අන්න ඒකයි දැනගන්න ඕනේ. And that is called the inverse square law. මේකට කියනවා inverse square නීතිය කියලා. And this is called the Friis free space equation, propagation equation. This is very important in your calculations. exam එකේ අහනවා PRD. එහෙම නැත්නම් D distance එකක් අතර තියෙන received power level equals to PT. You have to remember this. Then GT, GR, lambda square divided by 4 pi sampurna square. Okay, this is the square of the whole 4 pi. D square L. This is the equation. Okay. All right. Then let's move to the next slide. Now here, the gain of an antenna capital G is related to its effective aperture. So antenna gain has a relationship with its aperture. So antenna aperture එක relationship එකක් තියෙනවා. physical size එකත් එක්ක. හරිද? antenna එකේ physical size එකත් එක්ක relationship එකක් තියෙනවා antenna gain එකට. And this is the relationship between the antenna gain and the aperture size. හරිද? සහ මේ තියෙන lambda is the wavelength of the signal. So this is the relationship of the antenna gain and the aperture size. So you will have to remember this as well. Then we know this equation. Lambda is related to the frequency, right? So frequency lambda is C by F. We already know the equation, that is C equals F lambda. So lambda is always related to the carrier frequency. Right. So any other issue with this? මේකත් එක තව මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? Free space propagation model එකේ පාවිච්චි කරන equation එක තමයි free space equation එක කියන්නේ. free space equation එකෙන් කියන්නේ transmitter එක සහ receiver එක අතර යම්කිසි දුරක් තියෙනකොට ඒ දුරෙන් received signal power එකට තියෙන බලපෑම මොකක්ද කියන එක. හරිද? ඒතර මොකක්ද බලපෑම? transmitter සහ receiver එක අතර තියෙන දුර වගේ වර්ගයකට ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතිකයි received power එක. හරිද? ඒ කියන්නේ යම්කිසි දුරක් තියෙනවා නම් transmitter එක සහ receiver එක අතර ඒ දුරේ වර්ග ප්‍රමාණයකින් received signal එක අඩු වෙනවා. හරිද? ඒ වගේම තමයි received signal එකේ power එකට තව යම් බලපෑම් තියෙනවා එක එක දේවල් වලින්. එකක් තමයි transmitted antenna gain එකේ gain එක. Then receive antenna එකේ gain එක. The other one is the wavelength of the signal wavelength එක. ඔන්න ඔය ඔක්කොම හේතු බලපානවා මේ received power එකට distance එක. Okay. හරිද? ඊට පස්සේ තාමත් අපි මේක ගැනම කතා කරන්නේ. Then we are talking about these are specific terms in antennas.
ඇන්ටෙනා වල ඇන්ටෙනා ප්‍රොපගේෂන් වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක් ගත්තොත් මේ දේවල් දැනගන්න ඕනේ. මේ අයිසොට්‍රොපික් රේඩියේටර්ස් කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇන්ටෙනාස් වලටකින් තව නමක්. හරිද? because they emit radio waves. හරිද? radio waves එහෙම නැත්නම් radiation emit කරන නිසා අපි ඒවට කියනවා radiators කියලා. හරිද? ඒතර isotropic radiator එකක් කියන්නේ මොකද්ද? is an ideal antenna. දැන් ඔයාලා දන්නවා you already know about directional and omnidirectional antennas, right? So omnidirectional means the antenna radiation happens in all the directions, all the 360 degrees, right? That is called the omnidirectional. Directional means only to one specific direction. හරිද? එක්ක ඉස්සරහට එක්ක පිටිපස්සට එක්ක වෙන පැත්තකට විතරයි රේඩියේෂන් තියෙන්නේ. හරිද? 360ටම නැහැ. That is called directional. But what is an isotropic radiator? එහෙම නැත්නම් isotropic antenna එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒක ideal antenna එකක්. It is not a practical antenna. It is a theoretical ideal antenna which propagates power in all the directions as well as the gain is 1. The antenna gain is 1. එතකොට මේක ideal antenna එකක් theories වල අපි පාවිච්චි කරන isotropic radiator එක. හරිද? Isotropic antenna. So it is an omnidirectional antenna. Omnidirectional කියන්නේ it transmits power in all the directions. Plus its gain is 1. හරිද? සහ ඒකාකාර radiation එකක් හැම පැත්තටම තියෙනවා. So this is called an isotropic radiator. Just you have to remember this. Isotropic radiator is an ideal antenna that radiates power with unit gain uniformly in all directions. හැම ඩිරෙක්ෂන් එකටම ට්‍රාන්ස්මිට් කරන රේඩියේටර්ස් වලට කියනවා ඔම්නි ඩිරෙක්ෂනල් ඇන්ටෙනාස් කියලා නේ. එතකොට මේක ඔම්නි ඩිරෙක්ෂනල් ඇන්ටෙනා එකක්. නමුත් යුනිට් ගේන් එකක්. ගේන් එක එකයි සහ යුනිෆෝම්ලි හැමතැනටම එකම රේඩියේෂන් එකක් දෙනවා. But in practice this is not possible. සමානව හැම පැත්තටම එකම රේඩියේෂන් එකක් දෙනවා. ගේන් එක එකයි. හරි දන්න එකට කියනවා අයිසොටොපික් රේඩියේටර් කියලා. ඇත්තටම ඔම්නි ඩිරෙක්ෂනල් ප්‍රැක්ටිකල් ඇන්ටෙනා එකක් රේඩියේෂන් පැන් එක සාමාන්‍ය මෙන්න මේ වගේ. හරිද? යුනිට් ගේන් එකක් නෑ ගොඩක් වෙලාවට. සහ හැම පැත්තටම එකම යුනිෆෝම් රේඩියේෂන් එකක් දෙන්නේ නෑ. මොකද දන්නවද? මේ practically it is not possible. හරිද? practically possible නැහැ. එක එක පැතිවලට එක එක විදිහෙන් ආසන්න වශයෙන් circle එකක් විදිහට තමයි මේ රේඩියේෂන් එක දෙන්නේ. නමුත් it has some non-uniformities. It is not even or uniform. Unlike this ideal antenna. මේ ideal antenna එක වගේ නෙමෙයි practically ඇත්තටම omnidirectional antennas වල gain එකත් වෙනස් uniform one unit gain නෙමෙයි තියෙන්නේ. සහ හැම පැත්තටම එකම සමාන විදිහට දෙන්නෙත් නෑ practically. But here this is a theoretical concept. Now it is as the reference antenna. අන්න එක reference antenna එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. මොකද දැන් මේ වගේ reference antenna එකකට සාපේක්ෂව තව antenna එකක radiation එක කොහොමද කියලා හිතලා බලන්න පුළුවන් අපිට. හරිද? මේක තමයි reference antenna එක. So reference antenna එකට සාපේක්ෂව අනිත් antenna එකක radiation එක කොහොමද කියලා බලුවාම අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් reference antenna එකට කොච්චර ආසන්නද කියලා මේ අනිත් practical antennas. Other omnidirectional practical antennas. We can say how closely, how good of a performance of an antenna is with respect to the isotropic antenna. හරිද? ඒකයි අපි මෙහෙම antenna එකක් define කරන්නේ. We need to find the performance of other antennas with respect to the ideal antenna. Okay? And how to find the performance? This is one parameter. That is called the Eirp. You will, when you deal with antennas, you will know this comes up very frequently. That is Eirp, effective isotropic radiated power. මේක මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ effective isotropic radiated power එක කියන්නේ transmitted antenna gain එක into transmitted power. Okay? And this transmitted power, මේ transmitted power එක හැමතිස්සෙම this is the transmitted power of the antenna, right? This is called the effective isotropic radiated power.
Then we have the antenna gains are given in unit dBi. සාමාන්‍යයෙන් antenna gains අපි දෙන්නේ අපි දැන් dBm dBw ඔය වගේ දේවල් ගැන කතා කරන්නේ antenna gain එකක් දෙන්නේ dBi වලින්. Okay, dBi means dB gain with respect to isotropic antenna. Isotropic antenna එකේ gain එක එකයිනේ. අන්න ඒකට සාපේක්ෂව අපේ practical antenna එකේ gain එක කොච්චරද කියන එක දෙනවා dBi වලින්. So you will find in antennas the gain is given in dBi. Okay, or units of dBd. Now dBd වලින් දෙනවා half wave dipole antenna එකකට සාපේක්ෂව gain එක කොච්චරද කියලා. half wave dipole antenna එකකට සාපේක්ෂව මේ අපේ මේ effective radiated power කියලා විතරයි කියන්නේ. කියන්නේ ERP කියලා කියනවා half wave dipole antenna එකකට සාපේක්ෂව. නම් හොයන්නේ half wave කියන the other ideal antenna. අනිත් ideal antenna කියනවා half wave dipole antenna. And when we calculate the power of an antenna with respect to a half wave dipole antenna, then we measure the ERP. හරිද? effective radiated power කියන එක measure කරන්නේ half wave dipole antenna එකේ radiated power එකට සාපේක්ෂව අපේ antenna performance එක කොච්චරද බලන්න. නමුත් if isotropic antenna එකක radiated power එකට සාපේක්ෂව අපේ antenna performance එක කොච්චරද කියලා බලන්නේ effective isotropic radiated power. එහෙම නැත්නම් EIRP කියන measurement එකකින්. Right, ERP and EIRP, there are two things. And also the antenna gain is given in dBi. dBi වලින් දෙනවා if we are considering an isotropic antenna. Isotropic antenna එකට සාපේක්ෂව නම් හොයන්නේ dBi වලින්. If we consider the antenna gain with respect to half wave dipole antenna, then we give it as dBd. Okay, unit gain එක කියන්නේ that means the gain is 1 and 0 dBi. හරිද? ඔය ටික පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. Then this is the equation, the same equation in decibel scale. හරිද? මේ තියෙන්නේ අර equation එකම decibel වලින්. හරිද? එතකොට path loss which represents the signal attenuation as positive quantity measured in dB is defined as the difference between the effective transmitted power and the received power. Now, the path loss in decibel is minus 10 log the same equation, right? Now L is 1, right? So here the transmitted power, then අපි අර ඉස්සෙල්ලා equation එකේ transmitted power එක දැන් P ඇත්තරම received power එකනේ තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා equation එකේ received power එකනේ හේවුවේ. received power එක කියන්නේ transmitted power into GT, right? GR, then lambda square divided by 4 pi square d square නේ. L එක අපි 1යි කියලා ගත්තොත්. Now if we consider L as 1, this is the equation 4 pi square d square, right? Previously. හරිද? දැන් එතකොට path loss එක කියන්නේ මොකද? What is loss? Loss is the ratio between the transmitter and the received power in decibel scale. So loss එක කිව්වම PR divided by PT. That is the ratio, right? Between the received power and the transmitted power. And when we take it in the decibel scale, we will get the loss. හරිද? එතන මෙතන PR divided by PT කියන්නේ මේ PT මේ පැත්තට ආවහම එතකොට අනිත් පැත්ත ඉතුරු වෙනවා මොකද්ද? GT GR GT GR lambda square, right? Then again 4 pi square d square in the denominator. Okay, then we need to consider this in decibel scale. හරිද? මේක decibel වලට හැරෙවුවාම මේක 10 log PT divided by PR is negative 10 log GT GR whole square divided by 4 pi square d square. Okay,
since this is a loss, this is a negative value, negative dB value. මේක path loss එකක්නේ. loss එකක් කියන්නේ මොකද්ද? transmitted power එක received power එකට වැඩිය වැඩි. හරිද? transmitted power එක received power එකට වැඩිය වැඩි. එතකොට received power is less than the transmitted power. So it is a negative dB value. එක ඍණ dB value එකක්. හරිද? So then if antennas මේ එකම equation එක තමයි, but it has been modified into dB scale. Received power එකනේ මෙතන ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ මේ විදිහට. නමුත් when we consider about the loss, then we need to consider the ratio between the received power and the transmitted power. Loss එකනේ අපි හොයන්න ඕනේ. loss එක හොයන්න නම් received power එකයි transmitted power එක අතර ratio එක ගන්න ඕනේ. එතකොට that's how this equation came. හරි මේක ආවේ එහෙමයි. Then here if antennas have unity gains කියන්නේ GT GR දෙකම එකයි නම් එකනම් සමානයි එකයි නම් දෙකම එකයි කියන්නේ දෙකම සමානයි කියන එක නෙමෙයි දෙකම සමානයි තමයි සහ value එක එකයි නම් gains වල GR GT වලට තියෙන unity gains නම් you can ignore them as well, and this is the most simplified form. එතකොට L අපි එකයි කියලා ගත්තා සහ GR GT එකයි කියලා ගත්තොත් මෙන්න මේක තමයි path loss එකට තියෙන equation එක. Okay, PLDB is PL means path loss in decibels is minus 10 log lambda square divided by 4 pi square d square. Okay, this is the final equation, right? For unity gain. Otherwise, if the antenna gains are given, you can't use this equation. You have to use this equation. So, ඇත්තටම කියනවා නම් මේක මතක තියාගත්තොත් හොඳයි. එලුත් දාගෙන ගියොත් හොඳයි. මොකද L එක මතක තියාගත්තොත් and you will remember that if L is not given in the question, you can ignore L. L අයින් කරලා ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් කියන එක මතක තියාගෙන යන්න. හරිද? Then for Friis equation to hold, the distance should be in the far field of the transmitting antenna, and this is important because you also have to consider about the different properties of the signal when it is propagating away from the antenna. හරිද? දැන් transmitting antenna එක තියෙනවා නම් signal එකක් එයා transmit කරාම ඒ antenna එක යම් දුරවල් වලදී ඒ signal එක 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 විදිහයි. හරිද? එතකොට අපිට මේ equation එක valid වෙන්නේ යම් කිසි දුරක් ගියාට පස්සේ signal එක. හරිද? මොකද නැත්තම් ඊට මෙහාදී ඒ signal එකේ properties වෙනස්. ඊට එහාදී තමයි අපිට මේ free space equation එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. What is that distance? That is called the far field of the antenna. Antenna එකේ far field distance එකේදී තමයි මේ equation එක valid වෙන්නේ. හරිද? එතකොට this equation is valid in the far field of the antenna. So the antenna එකේ යම් කිසි distance එකක් signal එක ගිහිල්ලා ඒ signal එක far field එකට ආවහම අන්නේ එතන ඉඳන් තියෙන distance එකට කියනවා අපි මේ d distance එක කියලා. හරිද? far field එකෙන් එහා තමයි මේ d distance එක valid කතා කරන්නේ අපි. ඒතර near field distance එක ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. far field distance එක මෙන්න මෙච්චරයි කියලා කියනවා. අපි මම මුලින්ම කියන far field සහ near field අතර වෙනස. So in an antenna you need to understand these things. Antenna එක මේ දේවල් මතක තියාගන්න. Right? We have the near field of the antenna and the far field of the antenna. Antenna එක near field එක තියෙනවා, far field එක තියෙනවා. Okay? So near field means this is the antenna, right? And this is the radio wave propagation in the near field. හරිද? මේ antenna එකේ තියෙන regions තුන ප්‍රධාන regions දෙකකට බෙදනවා. Propagation regions. හරිද? The first one is the near field, the other one is the far field. The far field එකේ තමයි මේ radiations යම් කිසි වෙනසක් සිද්ධ නොවි යන්නේ. හරිද? In the near field you have two subcategories. කියන්නේ distances දෙකකට බෙදෙනවා near field එක. එකක් තියෙනවා non radiative එහෙම නැත්නම් reactive කියලා. Radiative සහ Fresnel region එක කියලා අනිත් එකට කියනවා. හරිද? එතන near field එකේ regions දෙකක් තියෙනවා reactive region එක සහ Fresnel region එක.
හරිද? Fresnel region එකේ wave propagation එක වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. හරිද? reactive region එකේ සිද්ධ වෙන්නේ මෙහෙම. ඒතර මේ එක මේ near field distance එකේ කොතනකටවත් අපිට අර equation එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒතකොට antenna එකක් TR separation එක කියලා ඇත්තටම අපි කියන්නේ this is the transmitter, right? And let's say the receiver is over here. හරි. ඒතකොට TR separation එක කියලා ගන්න අපි මෙතන ඉඳන් තියෙන distance එක. Okay, this distance d in that free space equation is always taken from the far field. Far field එකෙන් එහාට තමයි distance එක මනින්නේ. මේ distance එක ගන්නෙ නෑ. මේකට කියනවා අපි near field distance එක කියලා. මේකට equation එකකුත් තියෙනවා. ඒතර මේ ටික අත ඇරලා මෙතන ඉඳන් තියෙන දුර තමයි අපි මනින්නේ. මේක එච්චර දුරක් නෑ. ලොකු දුරක් නෑ. ඒක අත ඇරලා මෙතන තියෙන දුර තමයි මනින්නේ. එතකොට මේ Fresnel region එක කියලා වෙනම තියෙනවා region එකක්. reactive region එක වෙනම තියෙනවා. මේකට කියනවා far field region එක. එහෙම නැත්නම් මේ distance එකට කියනවා Fraunhofer distance කියලා. this near field and far field separate කරන තැනට වෙනකන් distance එකට කියනවා Fraunhofer distance. හරිද? Fraunhofer distance කියලා. එතකොට DF කියලා අපි කියනවා ඒ දුරට. DF කියලා. හරි. Fraunhofer distance. ඒතර හැමතිස්සෙම D විශාලයි DF ට වඩා. D විශාලයි DF ට වඩා. හරිද? මේ ඉක්වේෂන් එක වැලිඩ් නෑ. මොකද වැලිඩ් නැත්තේ? මේ රේඩියෝ වේව් ප්‍රොපගේෂන් එකේ වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා මේ හරියදී. නියර් ෆීල්ඩ් එකේ. ඇන්ටෙනා එක ළඟදීම රේඩියෝ එක ප්‍රොපගේට් කරාම ඇන්ටෙනා එක ළඟදීම ටිකක් ඇන්ටෙනා එකට ගොඩක් ආසන්නයෙන් නම් යම් වෙනස් වීම් සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා මේ ඉක්වේෂන් එක වැලිඩ් නෑ. හරි. ඉක්වේෂන් එක වැලිඩ් වෙන්නේ මෙන්න මේ Fraunhofer distance එකෙන් එහාට. ඒත් අපි හැමතිස්සෙම D calculate කරන්නේ Fraunhofer distance එකෙන් එහාට. හරිද? TR separation එක කියලා ඇත්තටම ගන්නෙ Fraunhofer distance එකෙන් එහාට තියෙන distance එක receiver එක දක්වා. Okay? So always remember that D is always greater than the Fraunhofer distance. Fraunhofer distance is already වැඩි. Right here you will see that based on the antenna dimension, antenna එකේ diameter එකත් එක්ක Fraunhofer distance එක කොච්චරද කියලා අපිට determine කරන්න පුළුවන් මේ equation එකේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ distance එක කොච්චරද කියලා කියන්න පුළුවන් antenna diameter එකත් එක්ක propagation wavelength එකත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය තමයි මේක. හරිද? Now let's read this. For free equation to hold, the distance d should be in the far field of the antenna. Antenna එකේ far field එකේ තමයි අනිවාර්යෙන් distance එක තියෙන්න ඕනේ d. හරිද? The far field or Fraunhofer region. අර Fraunhofer region එකේ distance එකෙන් එහා region එකට කියනවා Fraunhofer region එක කියලා. හරිද? The far field of the Fraunhofer region of a transmitting antenna is defined as the region beyond the far field distance. Right? That is DF. So here capital D is the largest physical dimension of the antenna. That is the diameter of the antenna. Antenna के diameter එක. හරිද? So the DF should be greater than capital D. DF කියන්නේ Fraunhofer distance එක. Fraunhofer distance එක අනිවාර්යෙන් antenna diameter එකට වැඩිය වැඩි. සහ wavelength එකටත් වැඩිය වැඩි. හරිද? සහ අපේ distance එක අපි calculate කරන distance එක Fraunhofer distance එකට වැඩිය වැඩි වෙනවා අනිවාර්යෙන්. හරි? So this is the thing. Now here you can see in this figure you can see that this is the near field reactive region of the antenna. අර මං කියපු reactive region එකනේ මේ reactive region එක non radiative reactive region. ඒක ඇත්තටම නම් අපිට පේන්නේ මෙන්න මේ හරිය 0 සහ lambda. lambda කියන්නේ wavelength එකනේ. එතකොට මේ තියෙන දුර ඇන්ටෙනා එකේ ඉඳන් වේව් එක ප්‍රොපගේට් වෙන දුර. එතකොට රේඩියෝ වේව් එකේ වේව් ලෙන්ත් එකක දුර තියෙනවා නියර් ෆීල්ඩ් ඩිස්ටන්ස් එක. හරිද? වේව් ලෙන්ත් එකක දුර තමයි නියර් ෆීල්ඩ් ඩිස්ටන්ස් එක. ඊළඟට මෙන්න මෙච්චර දුරක් ගියාම ඇන්ටෙනා ඩයමීටර් එකේ ඝනය බෙදීම වේව් ලෙන්ත් and you take the square root. එච්චර දුරක් ගියාම අපිට හම්බ වෙනවා radiating near field කියලා distance එකක්. ඊට පස්සේ එතනින් ඉඳන් තව දුරක් ගියාම Fresnel region එක හම්බ වෙනවා. හරි.
ඒ Fresnel region එකකින් එහා පැත්ත තමයි far field එක. Far field distance එක මම කිව්වා 2d square divided by lambda. So always the equation, the distance we use is the distance we calculate from here. මෙන්න මෙතන ඉඳන් calculate කරන distance එක තමයි d කියන්නේ. දැන් බලන්න මේ this radiation pattern in the far field does not change with time or distance. Distance එකත් එක්ක far field radiation pattern එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේක වෙනස් වෙනවා. මෙතෙන්ට යනවා වෙනස් වෙනවා. හරි. එක properties තියෙනවා. So it is not in the syllabus. You don't need to worry about that. Near field radiation ගැන වද වෙන්න ඕනේ නැහැ. Far field distance එක මෙච්චර සහ මෙතනින් එහාටයි අපි decalculate කරන්න කියන එක මතක තියාගන්න. Far field එකේ එහෙම නැත්නම් Fraunhofer region එකේ තමයි අපි මේ calculation සියල්ලම සිද්ධ කරන්න කියන එක ඔළුවේ තියාගන්න. මොකද මේ radiation pattern එක හරියටම beam pattern එක එන්නේ far field එකේ. යම් කිසි දුරක් ඇන්ටෙනා එකෙන් එහාට radiate වුණාම තමයි හරියටම radiation pattern එක form වෙන්නේ. නැත්නම් මේ හරියදී එක එක superpositions එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ radiate කරාම ආයි එකත් එක්ක superimpose වෙලා යම් කිසි වෙනස් වීම් ටිකක් සිද්ධ වෙලා මේ හරියදී හරියටම radiation pattern එක හම්බෙන්නේ අපිට මෙන්න මේ Fresnel region එකකින් එහා පැත්තේ. එහෙම නැත්නම් Fraunhofer region එක කියලා කියනවා සහ far field distance එක කියලා කියනවා. Okay. So you also have to remember the near field and the far field of an antenna. එහෙම අහුවත් ප්‍රශ්නයක් කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. සහ then we talk about again the same thing is repeated. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් අපේ අර basic equation එකෙම තමයි මේ හැමදේම අපි derive කරගෙන යන්නේ. This is the basic equation and we now we represented using this equation we represented the path loss. That is the ratio between the received power and the transmitted power in decibels. A path loss එක decibel වලින් calculate කරා මෙතන. හරිද? Then we were talking about this D and we were talking about which region this D is valid from the antenna. Antenna එකෙන් කොතනින් එහාටද D valid කියන එකත් අපි දැන් කතා කරා. That is the far field of the antenna. And we talked about the distance, the far field distance. DF is 2D square divided by R. Okay? එතකොට near field එකයි සහ far field එකයි අතර වෙන් කරන boundary එකට එන distance එක මෙච්චරයි. හරිද? ඒක depend වෙනවා antenna diameter එක සහ propagating wavelength එක මත. Okay? Then again this one. This is the explanation. Then we come to the fact that for zero distance එක බිඳුව වෙද්දී අපි හිතමු distance is zero කියලා. In this equation when d is zero d බිඳුව නම් PR කියන එකට අපිට value එකක් ගන්න බෑ. මොකද යම් කිසි දෙයක් බිඳුවෙන් බෙදුවම අනන්තයයි. Right? If distance is zero then this becomes infinity. So it is not a good value, right? It is not a good measurement. So for D is zero, we don't get a proper value for PR, right? This equation is not valid when D is zero. So what happens? For this reason, models use a close-in distance that is called the D naught as the receiver power reference point. So අතරම දැන් close in distance එක කියලා එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ close in distance එක හැමතිස්සෙම මේ far field distance එකට සමානයි හෝ ඊට වැඩිය වැඩි. හරිද? close in distance එක කියන්නේ මොකක්ද එතකොට? මෙන්න මෙතන. මෙතන වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊට වැඩිය යම් කිසි චුට්ටක් වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. අන්නේ D naught වලින් ඇත්තට මෙහාට තමයි මේ D කියන එක calculate කරන්නේ. හරි අන්න එහෙම මතක තියාගන්න. D naught වලින් එහාට. D naught can be greater than or equal to DF. D naught කියන එක DF වලට වැඩිය වැඩි හෝ අඩු වෙන්න පුළුවන්. D හැමතිස්සෙම විශාලයි D naught වලට වැඩි. ඒතර D කියන්නේ අපි මේ පාවිච්චි කරන distance එක අපි
equation එකේ දාන distance එක හැමතිස්සෙම මේකට අපි නමක් දෙනවා close in distance කියලා. ඇත්තටම අපිට දැන් df විතරක් තිබුණත් ඇති. df වලට වැඩි distances තමයි අපි පාවිච්චි කරන්න කියලා කිව්වත් ඇති. But we give a certain distance called the close in distance because at df then මෙතනනේ අපි d0 කියලා ගන්නෙ because the equation is not applicable in this region නේ near field එකේ මේ equation එක applicable නෑ. ඒතකොට d0 කියලා ගන්නෙ මෙතනදී. capital D වලට 0 වෙන්නේ මෙතනදී. මෙතන ඉඳන් D හොයාගෙන යන්නේ. ඒතකොට 0 වලදී equation එක valid නැති නිසා තමයි අපි මේ close in distance එක කියලා එකක් define කරේ. D note කියලා එකක්. ඒතකොට D note එක DF වලට වැඩිය පොඩ්ඩක් වැඩි වුණොත් තමයි equation එක valid වෙන්නේ. අන්නේ වැඩි වීම තියෙන්න ඕනි. අන්න ඒකයි අපි මෙතන D note කියලා reference distance එකක් පාවිච්චි කරේ. ඒතකොට හැමතිස්සෙම D note වැඩි අර far field distance එක නැත්නම් Fraunhofer distance එකට වැඩිය. හරිද? D note වැඩි Fraunhofer distance එකට වැඩි හෝ it can also be equal to D note df. Okay? So that is the case. So for this reason D note should be greater than or equal to df. D note should be smaller than any practical distance a mobile system uses. අතන D note ගොඩක් small distance එකක් අර මේ සමාන වෙද්දී equation එක valid නැති නිසා තමයි අපි D note කියලා එකක් එනත close in distance කියලා එකක් පාවිච්චි කරේ. හරිද? එතකොට received power at distance d which is greater than D note from a transmitter is related to PR at D note which is expressed as PR D note. එතකොට මෙන්න මේක පොඩ බලන්න. අර D distance එකේ received power එකටම තව අර D note එකතු කරලා equation එකක් හදලා තියෙනවා. හරිද? And that equation gives the power after D note. D note වල තියෙන power එක received power එකයි D සහ D note අතර සම්බන්ධය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරිද? PRD D note වලින් ලිව්වොත් මෙන්න මේක තමයි equation එක. PRD D note වලින් ලිව්වොත් PR D note. ඒ කියන්නේ D note වල received power into D note divided by D. Well, a whole square. Okay. So this is the relationship between D note and D and the power equation. හරිද? received power equation එක සහ D note සහ D අතර සම්බන්ධය තමයි මේකෙන් දෙන්නේ. Okay. Then ඇත්තටම නම් I think you need to go through these things again, and I think it's a bit confusing for you because we were talking about D note, DF, right? Don't get confused. දැන් අලුතෙන් කීප දෙනෙක් ආවද? attendance mark කරපු නැති කවුරු හරි ඉන්නවද? Don't join the lecture in the last minute. අන්තිම මොහොතේ lecture එකට join වෙන්න එපා. මුලින් ඉඳන් ඉඳපු අය අරෙන්න මේ මොකද you have to be present from the beginning. මොකද? there was a power cut. කාගේද power cut එකක් තිබුණේ? Hamza. Yes. Okay, what's your registration number? 19. එහෙනම් මොනවා හරි ඉෂුව එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මට ඉන්ෆෝම් කරන්න මුලින්. හරිද? 19 නැත්නම් ඔය යාළුවෙකුට කාට හරි කියන්න. ඒතර මම මේ attendance පොඩක් එයාගේ තියාගෙන ඉන්නවා join වෙන්න පුළුවන් නම් එහෙමයි. 19. අර ඔයාලගේ නේද මේ කවුරු හරි quarantine කරා කිව්ව ඒක දැන් එයා හරිද? ඉවරද? Yes, miss. I came back. What's your name? AW Mufli Ahmad, number 13. Number 13. 13 mark කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට okay. දැන් ආයි බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ attendance කොහොමද කියලා. number 2%, 4%, 5%, then 10%, 13%, 19, 21, 20 is absent, okay? 21%, 22%, 23 absent,
24%, 25 absent, then 27%, 28%, 29%. Okay. තව කවුරු හරි අලුතෙන් ආවද? 1 2 3 4 Madam, 5 20%. 20 අපේ කෝ. ඔයා දැන් ආවේ ලෙක්චර් එකට? Oman පවගත්ත ලැබිද? number 1 වික්‍රමසිංහනේ. යා හැමදාම ඇවිල්ලා නිසා මම පොඩ්ඩක් මාක් කරලා තියාගන්නම්. ඇටෙන්ඩන්ස් අඩු වුණොත් මම ඒක දාන්නම්. කවුද තව? මල්ෂානි. දම්සත්මි කියන්නේ යාද? 25. හරි. දැන් මම ඒගොල්ලන්ගේ ඇටෙන්ඩන්ස් අඩු වුණොත් අන්තිමට දාන්නම්. මම මාක් කරලා තියාගන්නම්. හරිද? ඔය දැන් ගොඩක් වෙලාට ඔය CB එකෙන් මැසේජස් එනවනේ නේද? එහෙම ආවත් ඒව තියාගන්න. මොකද ඒකට ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන් පවර් කට් තිබුණා. ඒක නිසා එන්න බැරි වුණා කියලා. හරි. දැන් මොබයිල් ඩේටාක් තියෙනවනේ. එතකොට Zoom log වෙන්න පුළුවන් මොබයිල් ඇප් එකෙන්. ඒක නිසා දැන් හදිස්සියෙන් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් එක්සෑම් වලට ඉන්න දෙන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලන්ට මෙඩිකල් දෙන්න හරි මොන හරි එහෙම වුණොත් මේ ඔය එන මැසේජස් අනම්ම නම් තියාගන්න ළඟ. හරි. එතකොට දැන් අද ඉන්නවා 13ක්. හරිද? Okay, so we were talking about the reference distance, right? So don't get confused. That's what I was telling you. Don't get confused about D node, DF, and D. So always remember that we calculate D after DF, right? So this is the relationship between D, D node, and DF. Why we have implemented these? I mean, why did we introduce these two? DF සහ D node දෙකම පාවිච්චි කරේ අය මොකද D node DF වලට සමාන වෙද්දී we can't define that equation. That's why. So D should be greater than D node and D node should be greater than or equal to DF. So this is the relationship. Don't get confused. So we instead of D, sometimes we might have to use D node because of the Fraunhofer distance and the equation is not valid at D naught equals to DF. D naught සමාන DF කියන තැනදී equation එක valid නැති නිසා සමහරට අපි D naught පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So this is the equation. This is the relationship between D and D naught. D සහ D naught අතර relationship එක. මේක otherwise the equation does not get changed because of these distances. මේ distances නිසා equation එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. D තියෙන තැන D ම තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඒ D වෙනුවට D naught පාවිච්චි කරනවද කියන එක අපි බලන්නේ. මොකද D is all the reference point එක D naught. D naught ඉඳලා තමයි අපි D එක calculate කරගෙන යන්නේ. හරිද? D is measured from D naught. D naught වල ඉඳලා දුර විදිහට තමයි අපි D calculate කරන්නේ. DF ඉඳලා තමයි, but there is a distance, certain distance between DF and D naught. හරිද? In calculations you will see how we are going to use all these. So don't get confused with the distances. But again, the received power is calculated in dBm. The මුලින් dB වලින් received power calculate කරන්න මෙතන. හරිද? Sorry, power loss එක dB වලින් calculate කරා. This is the power loss. But here we are calculating the received power in dBm. Received power එක dBm වලින් calculate කරාම මෙන්න මේකයි equation එක. D naught එක තමයි මේ equation එක දෙන්නේ. You can remember this equation, or otherwise I can prove it to you, but I don't think a lot of derivation has to be done in this case. Just remember this, okay? D naught වල the received power එක තමයි මේ තියෙන්නේ. This is the received power at D naught, and this is 1 milliwatt, right? With respect to 1 milliwatt, this is the equation for dBm. Received power at D distance. Don't get confused. This is about the received power, and this equation in dB is about the path loss. මේ තියෙන path loss එක, that is the ratio between transmitted power and received power. මේ equation එකෙන් දෙන්නේ transmitted සහ received power එකේ
ratio එක decibel scale එකට හැරෙව්වම අන්න දෙනවා path loss එක. But here we are talking about the received power. dBm වලින් තියෙන්නේ. මෙතන එක පැටල ගන්න එපා. මේක path loss එක නෙමෙයි කියන්නේ received power එක. IDBW වලින් ගත්තොත් මෙන්න මේකයි equation එක. හරිද? මෙතන 1 milliwatt වෙනුවට 1 watt වලින් බෙදන්නවා. බෙදලා 20 log D not divided by D. 20 log ගාවේ අර ස්ක්වෙයාර් එකක් තියෙන නිසා D not by D වල ස්ක්වෙයාර් එකක් තියෙන නිසා ඒක log scale එකට හැරෙව්වහම 20 වෙනවා. decibel scale එකට හැරෙව්වහම 20 වෙනවා. decibel scale එකේ 1 milliwatt සාපේක්ෂව නම් dBm 1 watt සාපේක්ෂව නම් dBW. Right? Now here you see a practical considerations of distance D naught. In closing distance එක practical systems වල මෙන්න මේකයි. frequency ranges from 1 to 2 gigahertz. gigahertz එකක් සහ දෙකක් අතර waves පාවිච්චි කරනකොට indoor environments එකක indoor environments වල antenna එකේ ඉඳන් මීටරයකට එහා තමයි මේ close in distance එක D naught තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් outdoor environments වල 100 to 1 kilometers වලින් එහා තමයි close in distance එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 100 to 1 kilometers වෙනකම්ම තියෙන්නේ near field එක. හරිද? එතනින් එහාට තමයි far field එක තියෙන්නේ in outdoor environments. Okay? Right. Now this is an example question. Example එකක් තියෙනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා there is another question I want to give you. Now can you write the question down? ප්‍රශ්න කරමු අපි මේ ලියා ගන්නකො පොඩ්ඩක්. Find the far field distance. Find the far field distance for an antenna. Find the far field distance for an antenna. Find the far field distance for an antenna with maximum dimension of 1 meter. With maximum dimension of 1 meter and operating frequency of 900 megahertz. And operating frequency of 900 megahertz. Find the far field distance. DF හොයන්න තියෙනවා. Far field distance of an antenna. DF හොයන්න තියෙන්නේ. Find the far field distance of an antenna with maximum dimension of 1 meter. Capital D 1 meter. Maximum dimension of 1 meter and operating frequency 900 megahertz. Operating frequency is 900 megahertz. Now the equation for the far field distance so is far field distance එක කීයද equation එක මොකක්ද? This is the equation for the far field distance. And df is 2d square divided by lambda. Right? This is the equation. 2d square divided by lambda. Yeah. 2d square divided by lambda. Okay. See the equation is 2d square divided by lambda. Then try to find the answer. Frequency එක දීලා තියෙන wavelength එක හොයාගන්න. 2d square divided by lambda is the equation. The far field distance is given by df is by
d square divided by lambda. හරිද? frequency දීලා තියෙන මුලින්ම wavelength එක හොයාගන්න ඕනේ. Now wavelength is c divided by f. Right? In free space we assume that the radio waves propagate at the speed of light. හරිද? අපි සාමාන්‍යයෙන් එහෙම නැත්නම් free space එකේ අපි assume කරනවා radio waves ගමන ආලෝකයේ ප්‍රවේගය. So speed of light 3 into 10 to the power 8. You know f is 900 megahertz. So can you please find and tell me wavelength? Wavelength එක කොච්චරද කියලා හොයාගන්න. Give me the answer for wavelength. What is the answer for wavelength? Meters වලින් කීයද? Okay, can you tell me what is the value for wavelength? Wavelength එකට මොකක්ද ආවේ? So to find the wavelength, you have to substitute these values. 3 to 10 to the power 8 is the c, or the speed of light. That is ms minus 1. In ms minus 1. Frequency is 900 megahertz. Megahertz in hertz. 900 into 10 to the power here. Megahertz here. Megahertz can hear the 6. Right. So hertz කියන්නේ තප්පරයට කියන එකනේ. 1 hertz is 33.3 ද නැත්නම් මෙතන පොඩ්ඩක් 0.3 තමයි එන්න ඕනේ. 33.3 නෙමෙයි. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ 10 බලවල මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති. Oh, okay. Let's calculate this first. Because here it is 10 to the power 6, right? You have another 2 zeros here. So 10 to the power 8 and 10 to the power 8 gets cancelled out, right? Okay, yes, 33.3 centimeters. I'm asking from like in meters. So what you get is 1 by 3, right? 1 by 3 meters. That means 0.33 meters. In the wavelength is 0.33 meters, right? Then we substitute it to here. We know d is 1 meter. So d 2 into 1 square divided by 0.33. So you get the Fraunhofer distance, or the far field distance, as 6 meters. Meter high. Far field distance per meter high. That is one question. Okay. මේක ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ let's do the other one. Far field distance is 6 meters.
ඇන්ටෙනාගේ මීටර් 6ක් ඈතට තමයි අපි අර ඉක්වේෂන් එක වැලිඩ්. So that's what it says. Okay. ඇන්ටෙනා එකෙන් මීටර් 6ක් ඈතට තමයි free space equation is valid. Shall we move to the next one? Next question. Now, can you write this question down? Make තව ප්‍රශ්නයක් ලියා ගන්න. Write this question down. A transmitter produces 50 watt of power. A transmitter produces 50 watt power. A transmitter produces a 50 watt power. A transmitter produces 50 watts of power. Express it in dBm and dBW. මුලින් මේක කරලා ඉන්නකො. Express it in dBm and dBW. Did someone join in again? අලුතෙන් කවුද ආවේ? මැඩම්. ඔව්. 25. මොකද 25? ඔව් මැඩම්. මොකද පවර් කට් එකක් තිබුණාද? ඔව් මැඩම්. දැන් කරන්ට් එක ආවේ. 25නේ. 25 කියන්නේ දරුවෝ මොකක්ද නම ආවේ? දම්සත්. කේස් දම්සත්. What we were talking about? This question, okay? Transmitter produces 50 watt of power. Express it in dBm and dBW. Watt 50ක් produce කරනවලු transmitting antenna එක. අපිට කියනවා dBm වලිනුයි dBW වලිනුයි ගන්න කියලා. මේ 50 watt. හරිද? ඒක I think you can do that. Please do it. දැන් කරන්න බලන්න. Hari, did you get the answer for 50 watt in dBm? dBm වලින් ආවද answer එක? යහදමු 50 watts. So in dBm means 10 log 10 log the power value, what that is 50 watts, divided by 1 milliwatt, right? It's better if you convert this 50 watts into milliwatts. Milliwatts are to convert because the units in the denominator and the numerator both should be the same. Okay. So when you convert 50 watts into milliwatts, then you can multiply it by 10 to the power 3, right? Milliwatts in the numerator. Okay. Then milliwatts to milliwatts get cancelled out, right? And then you will be left with 10 log 5 into 10 to the power 4. 5 into 10 to the power 4, right? Then what you have to do is you have to take the addition. Now the log rules, right?
So in log rules, a multiplication in logarithmic scale is the addition. Addition in normal. You can add the two logarithms together. Now 10 into log 5 plus log 10 to the power 5, 4. 10 to the power 4. Right? Okay. Then you can simplify this. Log 5 can give log 5 is, I think, 0.6989, right? Log 5 is 0.6989 plus log 10 to the power 4 means 4 log 10, right? You have to take the power to the front. 4 log 10, right? So here log 10 is 1. Log 10 base 10 is 1, right? So 4 is left here. Then 10 into 4.6989, right? Then the answer is 46.989 dBm. Right? මෙතන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. 46.989 dBm. ඔය විදිහටම dBW වලින් කරන්න. Express it in dBW as well. Express it in dBW as well. dBW is easy. dBW වලින් හොයලා කියන්න බෑ වැලියු එක කීයද කියලා. මේ ඔයගොල්ලෝ තනියම කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න තනියම කරන්න ඕනේ. Good. It is 16.989 dBW, right? 16.989. So how to find that? So in dBW, 10 log 50 watts, right? 50 watts divided by 1 watt. So since there are no 10 to the power values, then you can directly get the log 50. Log 50 is 1.6989. 10 into log 50 is 1.6989. 6989. Then you have 16.989 as the dBW value. 16.98 dBW. Okay, so I think it is clear. Then the other question, the question related to this, write down the other question. පරක්කු වෙලා ආපු කෙනාගේ නම කියන්න. Rasika Ruwanpathira, can you tell me your registration number? Madam,
මැඩම් නෙට් 25 තමයි මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් කලින් හිටියේ. මේ දැන් තමයි මාරුනේ ඒකේ පොඩ්ඩක් සිග්නල් අවුල් වගේ. එතකොට මම රීනේම් කරන්න බෑ. ඔයා attendance mark කරා නේද? ඔව් මැඩම් ඔව්. Okay, write down the question. If 50 watt is applied to a unity gain antenna, if 50 watts is applied to a, question is, if 50 watts is applied, if 50 watts is applied to a unity gain antenna, with a 900 megahertz carrier frequency, if 50 watts is applied to a unity gain antenna with a 900 megahertz carrier frequency, find the received power in dBm. Find the received power in dBm at a free space distance of, find the received power in dBm at a free space distance of 100 meters from the antenna. At a free space distance of 100 meters from the antenna. Then write down, assume unity gain for receiver antenna. Assume unity gain for receiver antenna. Assume unity gain for receiver antenna. Again, I'll repeat the question. If 50 watts is applied to a unity gain antenna with a 900 megahertz carrier frequency, find the received power in dBm at a free space distance of 100 meters from the antenna. Assume unity gain for receiver antenna. That is the question. Now transmitted power is given as 50 watts. හරිද? Transmitted power එක දීලා තියෙනවා 50 watts කියලා. PT is 50 watts. අපි මේ ප්‍රශ්නේ කරලා lecture එක නවත්තමු. හරිද? PT is 50 watts and GT is also given. What is GT? GT කීයද දීලා තියෙන්නේ? GT දීලා තියෙන්නේ කීයද? GT දීලා තියෙන්නේ transmitted antenna gain එක කීයද? What is the transmitted antenna gain? It is given in the question. Read the question again. No, gain, antenna gain, not the frequency. Frequency ka නෙමෙයි අහන්නේ. Antenna gain. Read the question again. If 50 watts is applied to a unity gain antenna with a 900 megahertz carrier frequency, find the received power. So what is the antenna gain? It's given in the question. With a 900 megahertz carrier frequency. ඒ කියන්නේ transmitted signal frequency එක තමයි 900 megahertz දීලා තියෙන්නේ. Okay? So the signal frequency is given as 900 megahertz. ඇත්තටම frequency එක පාවිච්චි කරන්නත් බෑ දැන් equation එකට lambda ගන්න එපා. ඒක හොයා ගන්න ඕනේ. So 900 megahertz දීලා තියෙනවා frequency එක කියලා.
මං අහන්නේ ඇන්ටෙනා ගේන් එක මොකක්ද? යුනිටි ගේන් කියලා තියෙනවා නේද? යුනිටි ගේන් කියන්නේ කීයද ගේන් එක? යුනිටි ගේන් කියන්නේ ගේන් එක කීයද? යුනිට් කියන්නේ එකක් කියන එක. ඒතර ගේන් එක එකයි. හරිද? ඒතර transmitted antenna gain is 1. It is talking about unity gain. So whenever you find the word unity gain කියලා කොහේ හරි තියෙනවා නම් හැමතිස්සෙම gain එක එකයි. Okay? Don't worry about other things. Now gain is always 1 here. Okay? Again, it is telling that the received antenna gain is also unity, right? In the last line, it is telling that find the received power in dBm, and here assume unity gain for the receiver antenna. Assume unity gain for the receiver antenna means GR, which is the received antenna gain, is also 1. GR is also 1. And what else do we need for that equation? දැන් අපිට හොයන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? PR at 100 meters නේ. අපිට හොයන්න තියෙන්නේ PR at 100 meters. PR at 100 meters නේ. කොහොමද හොයන්නේ? PR at 100 meters අපි dBm වලින් හොයන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම bots වලින් හොයාගෙන ඉමුකෝ. PR at 100 meters is the equation is PT GT GR නේද? PT දීලා තියෙනවා 50 watts. GT is given as 1. GR is also 1 because of the unity gain. PT, GT, GR, lambda square. So we need to find lambda. Frequency is given, right? PT, GT, GR, lambda square divided by 4 pi square D square. D is given. D එක කීයද? D කීයද දීලා තියෙන්නේ? අපි හොයන්න ඕනේ PR at 100 meters. So PT is given, GT is given, GR is given, lambda is given, 4 pi square is given, and D is also given. D is 100 meters, right? D square. So D is given as 100 meters. D is 100 meters. So there is L over here. L කියලා තියෙනවා මේ equation එකේ. L is considered as 1. So if L is not given, don't worry, L is 1. Okay? D දීලා තියෙනවා 100 meters. So first of all, you need to convert this F into lambda. Lambda is C by F. In previous question also we did this only, right? Make a karyapi. C divided by F. C is 3 into 10 to the power 8. 8. And F is 900 into, you have to put the units දාන්න 900 into 10 to the power 6. හැමතිස්සෙම ගණන් වල units දාගෙන ගියාම equation එකට ආදේශ කරාමත් අපිට බය නැහැ. මොකද units කැපිලා ගිහිල්ලා එන උත්තරේ අදාළ unit එකෙන් එනවා. එතකොට නිකන් value විතරක් දාලා substitute කරන්න එපා. Always make a habit to put the units. 900 megahertz කියන්නේ තප්පරයට කියන එකනේ hertz කියන්නේ. So then you will get 1 by 3 as the wavelength. 1 by 3 meters or 0.33 meters. Okay. So you can substitute it over here. මෙතන substitute කරාම PT is known, that is 50 watts. Gain එකට unit එකක් නැහැ. No unit for gain. Into 1 into 1 into
1 by 3 square, right? 1 by 3 square meter square. Meter varga. And then here 4 into 3.14. I can 3.14 whole square. Okay. D square. D can 100 meter whole square. So the what වලින්ම තමයි power එක එන්නේ බලන්න. මොකද meter square මෙතන තියෙනවා මෙතන meter square වලට කැපිලා යනවා. So the final answer will be in watts. Can you please simplify this and tell me the answer? Power received power at 100 meters is what? Here දෙන්නේ ළමයි 3.5 into 10 to the power minus 3 milliwatts දෙන්නේ. පොඩ්ඩක් calculate කරලා බලන්න හරියට ඒක දෙන්නේ කියලා. 10 to the power minus 3 milliwatts ඒ කියන්නේ microwatt 3.5 කියන එකනේ. Milliwatt වලින් අපි ලියාගමුකෝ because we need to represent this in dBm, right? So PR in dBm is what? PR in dBm is 10 log 10 log 3.5 into 10 to the power minus 3 milliwatts divided by 1 milliwatt, right? So milliwatt to milliwatt gets cancelled out. Then how are you going to calculate this? Again, this is a multiplication, then you have to make it as a addition, right? In log scale. Then log 3.5 plus log 10 to the power minus 3. Log 10 to the power minus 3. Okay. What is log 3.5? Log 3.5 is log 3.5 0.544 0.544. Then minus 3 comes to the front, then it becomes minus 3 log 10, right? Minus 3 log 10 is log 10 is 1, so minus 3 into 1 is minus 3. So here you will get minus 3, right? So 0.544 minus 3 කියන්නේ කීයද? Minus 2.455, right? Minus 2.455, right? So the answer in dBm is minus 24.55 dBm, right? Yes, minus 24.55 dBm.
So this is the answer. The power received at 100 meters is minus 24.55 dBm. දැන් බලන්න මෙතන අපි ට්‍රාන්ස්මිට් කළා තියෙනවා වොට් 50. මීටර් 100කට පස්සේ වොට් මෙච්චර හම්බෙලා තියෙනවා. මයික්‍රොවොට් 3.5යි හම්බෙලා තියෙනවා. right? අපි ට්‍රාන්ස්මිට් කළා තියෙනවා වොට් 50. So this is the most fascinating thing. Now we have transmitted 50 watts, but we have received only 3.5 microwatts at the receiver. So in our mobile phones, they receive such a small power. The transmitted power is very high. That is 50 watts. Just consider that also. And then this is the final answer for this question, right? Minus 24.55 dBm. Again, write a second part of this question. You can try it at home. Write a second part of this question and try it at home. Write the second part, that is calculate PR. I'm writing it over here. Calculate PR within brackets 10 kilometers. That means you have to calculate the received power after 10 kilometer distance in watts as well as in dBm. Watts and dBm. තව ඊළඟ සතියේ තව මේකට අදාළ ප්‍රශ්න ටිකක් කරමු. So write the second part of this question. Calculate PR at 10 kilometers, within brackets write 10 kilometers in watts and dBm. Watts වලින් සහ dBm වලින් හොයන්න. කිලෝමීටර් 10ක් distance එක d කිලෝමීටර් 10 වුණාම මේ method එකම use කළා, use the same method and find the value here in watts or milliwatts, then convert it into dBm. Okay, that is the second part of the question, right? So this is how you are going to do questions like this. මේ වගේ ප්‍රශ්න කරන්න අපි මේ විදිහට. හරිද? Then we'll do more questions in the next lecture. So I'll wind up the lecture from here. හරිද? But calculate PR, received power. I have written in the slide. Calculate received power within brackets 10 kilometers. මෙතන කිලෝමීටර් 10ක්. This is 10 kilometers. Okay. කිලෝමීටර් 10ක් distance එකේදී received power එක හොයන්න ඕනේ in watts and dBm. In watts as well as in dBm. You can try it and let me know the answer in the next week. And next week, please prepare your presentations and tell everybody to attend the lecture. Okay. Don't make the presentations more than, I think, 4 minutes. විනාඩි 7කට විතර වැඩි හදන්න එපා. Slides 3 to 4 slides. I have included in the email, right? Then okay, let's wind up the lecture. තාම මොන හරි අහන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා නේද?